Asante sana. Karibu sana anonsa soke bwatiri tinse chabona morogoba nikukwariga niye mase mogocha imeyakisi Hot TV. Ekaro cyaragire cinsa isano chabona morogoba kidakika ni isano. Niko kwariga na kotenga karibu sana imeya umurobiri to mugima kirimo kabisa. Umurobiri monende kabisa audio kutoka imeyakisi Hot TV. Okoletwa amonenche umusacho mugima kirimo kabisa. But the only guy, the dark man here, emuske omugaka nyapito Dennis. Asabono iga tianda ra koletre kiga karibu sana. Kurutu waka aye masayemo igoro ya umuroberi osiasa awasochi kuimonya munganabire atatu karibu sana tukwane igoro ya mugaka Azimio na UDA akira ojo Shimangi ago akire imbago na ande nyuma y'abaswa ase ekyama kya UD kya Azimio asomo osoko batane kwa Azimio asenga kienkere kile nasibona iga karibu sana turarakore kiga tegwango baminto mani zoni nakuwa na biya otebanga biamono sana biamono sana umugako minto mani zoni gatebanga era no muntu mata okore biashara omuntu more success in business umugako minto mani zoni gakigendera ne biashara gendera gaki mwana minto nyasago sesene tibia kabisa wasona wa minto gaki umongi no minto umongi na jana ti umongi no muya gaki otebange ebintu bigo konganjira geteiga nabago itabote gaki baba nabekira mu singitero bote gaki ngitero bote nabekira na sabe umayataba kusiba otebange kero kusabu mugaka mabera yoko mubwata chinderu lakini kero kusabu mungina mabera ngayoko mubwata nanje na mubwati nake mungina abantu waminto inje biamono sana inje na korega sino mugabo nongwai for the last 9 years. Ekero what we call in English when it is time for heavy lifting. Ekera mangana asare kire ninje ingo tumwa nagenda korigire linga kyokara mangana aya. Bunabono mumanyete in 2017 kero tu arojenga mangana akonga kongirake akeiga turekaranso mugako bura buyeiga akagana mwenali ekagera lerale omo-CS oburonya ntako ile talika omo-CS yole toko ngakera ngambiye muno mugako bura munankwanye teiga nande gasi yo mugako bura ndokorengiyengiya infrastructure otorenderete gaki torendere gasi rogorali mugaka gasi tu akwire tali bya kabisa ose ono baminto gaki ekero tuwairo mugako bure agenda agubo minister tugatana tukabwata si mugako ongeri akabe senator ono mugako ongeri okorire gasinge buno musene umuseneta taribo bono njaki nkubori asa maskania manene bono umugako ongeri nabwate kiro kanda teba ngokorire gasi nyinge obeiro mosemia usitigabo musena tanya gotosemia nje nanjira ansemie atobe kama atosemie gosono baminto gaki bono njirende nkoboliga maiga mugako bure nabwato bosies umugako ngeri nabwato boseneta manisoni abwate biasare biya umongina janet abwato obo gwimende obe no mwana minto narega mbaka naye no watebiringa wakorega asigo pako karitaya bono njiga gitinda ikabu bono ya ngasino bisiubuka wanangujia ngasino bisiubuka wanangujia na ande gasiyeye biamono sana egasiye mogoteba mugabano ngwa akorire ngiya I want to confirm that governor ngwa has done a wonderful job
okore gasi engia nandi bunara okore gasi eyo kwane nche ngai naringi gasi nche naringi maega yaye nkonya kumubwatire ekoti bono tikona kabwate ekoti for 9 years kitiganda ababori abarimu mura abarimu barimo gosomi chisukuru ekero omodebiti headmaster abeire emiaka 10 nandi airire abana alliance abandi maranda abandi paka Kenya High nandi gose yagotigera abwo mu headmaster basi bono ninjo mu headmaster ogocha ndia mono sana. Asante sana. Sasa nataka tuwe tayari. Alright, karibu nande imea umurudi hot seat asito kwa na mangana siasa nkagete nga bitukuri agombe yali alire kururi achagete na wikabone chinsabune chiga kukwariga ninga karibu sana one on one tukwane asama ase ikirenge kanene kegima ase umushimi wa Mr. Josh Maangi oyo kubodia ikirikobori kirukyo bugavana kurase county ya Kisii rero iga anyakobaga korerekana osakoswa asensemo elia Azimio yani kosa sensemo elia UDM unyorenga Josh Maangi kuruma aigete arenge asekema ya ODM awasa cyotu no mokonyi bwense osomokonyi bomurai wa county ya Kisii uri okonya namuna Mr. Josh Umaribongwae orengo mugavana na Josh Maangi akababu na deputy yaye litangani bocyotu mu mwaka 2013 ekero twari guchaki amangana devolution ase ositi county kera ase Kenya ngima naba turi tangani amona Umaribongwae bakakore tamu ayeme kaera ase kema kya ODM bagasaf kuruwa padae bagacha bagaswa nande bakanga mwikagati kabere kuchi gukora kuchi kwareke kuchi guswa 2017 ekagati kabere nande Mr. Josh Maangi nande bagachi agaka nande siko ya ODM akaraswa asensemo ya Jubilee ekabanga nande njara tesegi ara amuno no murayoyo uyo ari gokonya igasa se county ya Kisii korende bakara itana tukarara mungana manga tsuri kinyinge igoro yare amono mugavana Josh Maangi padaye bakati bakaretana nande padaye bakaigwana 2017 they came together bakairana amo and bagaisaransa bagakwana mungana abira atatu bagachaka gukwanira mungana bakasona bakaira namo bakabura chikura nande bakaira cha 2017 asa gongwae are umugavana Josh akaba mukonyoye ine lya kabere yonye kagati kabere guchige ga 2019 gabu guchi 2020 ga amuske Josh Maangi nande agasoka kurwase kyamo kya ODM agwasa chintu atubuna umukonyi wo mugavana we county ya Kisii akairana nande ase kyamo kya UDA akabara se kyamo kya UDA bakachaki kyamo kya UDA no mushimi wa deputy president William Samoei Ruto bakarosi ikyamo kya UDA Josh Maangi akabere kyamo kya UDA bakasugume kyamo kya UDA bakagende kyamo kya UDA akaikanera gati kabere December 24th 2022 tetereka 24th lakini kuruga butare December matukamegega Josh Maangi ekaro mushimi wa William Ruto abwate sabari ya se county ya Kisii tacheti kororekana actually sabari nere mushimi wa Ruto gotakere sabari ya mushimi wa Ruto abwate Nyamira county akorete Nyamira county keroka getaga buge kagakorera ari Nyamira town mushimiwa tacheti kororekana Maangi tacheti kororekana eria kabere mushimiwa agatsanande Kisii county asisi samwacha agachakira mata asukoro sukuri ya Bururu agachakira Kigogi agatsinya Bururu akarunya Bururu akagana gochibe no gochiari muino akarwa akana gochinyamache akaranya nturaga akagana nyamache agatachin semo chaiti boryongiri agakorirororo Mheshimiwa Dr. Maangi Josh Maangi tarochi kaina asumu kutano yo pada 24th December 2021 ekere timu ya Azimio ya bwatu mkutano munene kegima asensemeri ya Kasarani Mheshimiwa Josh Maangi akarekana gaisaransi tororo pada ya ama tukelimo akaojiwa akaboliwa agatebanga gekene kya kwanete ndikate kamunusu UDA gikamira ni Azimio onyore agasoka kuruororo oirana
lakini tare kwa ndori sign mwetikara ko sokore kyamo iko beke sigina chance otebe na achiri ukobeke sigina chance iko kwaru kuringana na sheria kwa kwarenge murai o kuru murai obu okuro odi sign ana sango kitikara ko sokatari kuri sign agatebe iga the reason why I have ditched Ruto for Raila is this. I have heard the crowd forced me to join Raila Amoro Odinga. That is the statement from Dr. Josh Maangi, DG, Deputy Governor Kisii County. Since that time, tumemwona Azimio, tumemwona kitembea Azimio, ametembea Azimio, anasema anaambia watu si Kisii peke yake wana esemo tene kiabantu baminto omuntu bwekorabo murayura konye Kenya yiga omugaka Raila Amoro Odinga gutine ko babeka chikiripo chipada ka to sera se shoto tekre masemo mwigi bintari go statement go kwana korumagega gabu ngo karengera ira makomo agachekera na sare ando rura sare ando renda seruto konyana ngo karuto makomo one I don't know there nki ose mbandu kiva which crowd nki kyagara kwera na UDA na hande tukyo okume Josh Maangi kararenga Azimio ari kuboria ekirokia obu governor lakini bono oiranire UDA akuboria ekiro kyobo senator Josh Maangi wana kubori kirokia obo senator kurekia mo kya UDA ne ninki kyagara otirana ase ekiro kyobo governor Retestiga mwisonde wiki mwe yarire Azimio timu yarenga ase county ya Kisii tukara Mr. Josh Maangi kawokwana koru asegeti agatebya abantu bagusinga ino abantu bagusi Mosike Raila Amolo Odinga nere president ya gatano ya Kenya lakini rero gwachenchiri ochire gari UDA nabe kure ko fike ngima na gari na ya Koni family no mheshimiwa Silvana Sosoro asa tabiringa welcome back kijana welcome back mzee welcome back senator under UDA ticket Kisii County 2022 timetinga mwana wa na radio no Kenya nkiuchuko kwa nemero ko beyega alasa sama ya comment afadhali ile like gabu ikandike tanga niko tega kitafadhali like kile kwa like verike comment kwa likire comment mwana minto na gabu share tega abantu bacha turakwana mwanali swale kigimo na ki Josh Maangi ninki kiwe twamore for long time ga ko soka ga naga ninki osikegenderete osengi kegenderete ogotaraga iga naga iga tiamba bekire linki iga mosego chamege ga tukwana mangana beratatu ne aya mona gona araria nanda Azimio yazakire ku Kisii County gose n'abantu baburiro motumaini gose baburiru ki mabaga bakobera sensemo ya Azimio bachake kure na park gose mabaga babure UDA base kure na sensemo ya Azimio ninki osikegenderete ni sikitambo sana tarikare mono torire tukachakira Josh Maangi akaruga ali kyamo kya UDA tukacha mosiko korokunga nere ne kimungwano wigo korokwa tubato mungwano wigo korokwa kuru chisemo chiya kitutu tokomuruka umwando nere akaruo ensemeri ya UDA Kibagendi akaru UDA Recho Otundo akaru UDA mheshimiwa David Onuso akaru UDA and finally mheshimiwa Omingo Magara akaru UDA but from the first person who take to UDA na ndo ni UDA ne abantu abon CP of course bati banyere nyombe yebange mabaga ko babora na ndebe ko impact to UDA timo itine kya monya gwana raria na bekire gabu imuke rinke yo ni nchugo tonte ya monya ninki osaya ninki ana kyoroche ninki mheshimiwa Josh Maangi ne ekerenge kya ninki arigeti weika akora ndarano sako taratara muna ko tariga wekera boni ngana ndabona ururo bugavana ochira bo senator yani korua sensemo deputy governor mpaka kwenda sobo senator ntwaro tinande mheshimiwa aliki kitu ibono mheshimiwa mugavana
uchukura nenera obo senator kurase county yu tima tina ki inki kegendrete obwansu bantu bakori bo chikura gose bobura tima tina ki Josh Maangi inkora achomo kwanere gose abuno mu Kenya no tiga ule miguna awante binga niko ndani karibu sana miguna umepotea sana my brother karibu mkogoti channel umefika huku yena ila nilega turetisa mcha Facebook lakini network yatu wakatuwaka ya maticha iga yatu wakeranse lakini tuwasoiria sasa ya YouTube karibu sana Mary Mweni hero zia kukurikuntu pede Mary mepotelea wapi utakere wako efo ni utubolete sana Edwin Maeri huyo alitumwa kuona diri za Azimio pure kabisa Hamel Jovan kiongozi Watermelon Honorable Alex Simba watching live hii siasa napenda nitoe mchango karibu sana Honorable Simba karibu sana DMTV Kenya niko ndani karibu sana pedo timu tena kina bikira ngiga nje tochichega onda bina ki amaoni aga na rariaya abno mugusi wosebno mu Kenya umushimiwa Josh Maangi obere kagotara anari weikai gotebanga yaya na igura abantu bagotebanga UDA gusi haigo tugoteba koni Azimio gusi yaya bono uimukire sabari ya maseyemo asige kereye ke okomurago ta chanari ne ekarokara rwete igari UDA actually asabantu batageti UDA once iba soka bagatika Silvana Sosorweka Mheshimiwa Josh Maangi alitangulia kutoka na akaenda, wengine wamemfuata kutoka nyuma, wametoka na wameenda, but he was the first defect and he is the first one to come back. Je, hawa watu wana defect ya ukweli ama wanatoka kwenda kuangalia ile mikakati siri mikakati ambayo wameweka? Je, anaenda kulipua, anaenda kupomoa nyumba ya Azimio baada ya kufika UDA? Je, akifika UDA vile watu walikuwa vile waliondoka wageni wakakuja wamejipanga viti, je, Mheshimiwa Josh Maangi utachukua nafasi ipi? Ikiwezekana usipopata tiketi ya chama cha UDA, je, nuratigara ororo nande usitokora Kenya Kwanza, usitokora One Kenya Alliance? Jimete mwana kuna ralia mu Kenya aya undigere tubone iga. Hamel Jovan anasema kwamba DG amepiga hesabu vizuri. He is a smart leader. He says defeat by Simbarati. No, Hamel Jovan mheshimiwa amesema kwamba akirudi vile amerudi chama cha UDA, yeye hata kuwa governor, hakasimami atafuti tiketi ya ugavana. Amerudi katika chama, katika kiti cha useneta. Josh Maangi uiranira wa seneta na bubona kuburi. I wish nare post ya mheshimiwa ito mwana Silvana Sosoro anyara ko bagakubeka beiga tora rangu na ki nkia gukwana ne ki wose what me nkiagera umwana wigo utamakuru aseme yiga, lakini nene asama ngana yonsi abira tatu anatano internet turara kwanira igoro ya mheshimiwa Josh Maangi turara ke debate kigima isanegete na nonye nene kimambiri tuko ya 12 March 2022 Azimio la Umoja Delegates Convention baga karega ali KICC. Itakuwa ni mkutano mkubwa zaidi, ndio tena kesho kutakuwa aje, what is being prepared. Silvana Sosoro here, karibu nyumbani Honorable Josh Maangi, Kisii County UDA Senate candidate 2022. Karibu sana Dr. Andrew Mwaubi, Kitutu Chache South in safe in your hands.
Asante sana Samson Bichanga. Tukoroge South Mugirango sawa sawa. So hapa we have 3 people ambao wameingia chama cha UDA leo kutoka kaunti ya Kisii. Mmoja akiwa ni Dr. Joash Maangi, wa pili akiwa ni Dr. Andrew Maubi kutoka Kitutu Chache South, wa tatu ni Samson Bichanga. I think this guy amekuwa kingangania kiti cha upunge katika eneo la South Mugirango. Au ni watu wameweza kuchunga barure kurugusiba chakire ko sonande chama cha United Democratic Alliance. Wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi? Asensemeiga ya kabere na abekire linki gabu ntage tuchichonte na ki ayebuno Mkenya ine mna kigose ku linki nge bwate linki so show onga maoni yago ayebuno Mkenya na ki ina kikwa redingane lya Joash Maangi waka isiko gosina ndo waka guterare gosoko soka gojinande imgosoka kurazimio ne ninki gosarigeti ninki gosarigeti atara kenyora bonu renda sobo senator ne etiketi yiga gose nanya nyore is back to UDA ana senate ndubota ari mungwana narega ari nkoliginde umungwana narega ari kuriye orase etimu ya machagu batete machagu ngana yare kubure bugavana aigwe ticket direct kurase kyama kya UDA na bota ari kweren koliginde seme yinko bekerega iga wari mungwana yuko osera se timu yo Joash Maangi ntimu kigose ogotigoswa ayebuna Joash Maangi asobo senator ne no tikonyore ticket I don't know naki aye ninki gose orengerere tigo kwanera asenseme iga yabone iga maragoba asenseme iga nita to kwana mungana abira tato turena ki enseme iga nikibiko genda karibu sana session koko sengo kuligira mungana enseme iga ya Dr. Joash Maangi. Okay. Inga se kuligira ibintu bire bitatu turena ki Joash Maangi akwandi kuri enseme iga togorore na kibiko genda kinende nakubekire linki gari ntage tote ase show Vera Dennis dada mkubwa Vera Dennis dada mkubwa kiri kono tukutetega baba mwesiko mindo ano muronge boli oleiga nekyo transkumere simi gonte binga kukuri kuntu oransarmia tata ga kibono my friend so ntete kuriye nteke mugiga gya Joash Maangi ane kwa ka ukwana ntore na kibiko genda ga kito tama kurase sho teto kwana mungana yabire teto giga nara ko bekire kiga kongane tabandu bate sho tukwana mungana iga niko hapa mambo kukurikuntu boirete wasalimie wote wa Hot TV. Asante sana Vera Dennis ananiambia kwamba niko nani ndio tuchokwa ngeri na ki Tifa Pulse wa ambaro se report ya wote banga Raila Morodinga na rutangane Nairobi Busia na ne pa dae na rutangane kuru asensemo area ya kura asensemo area ya Murang'a County. So yango bekerege ntekeiga engo kwane namba yane baba mwisi kominto onsukumire simi ya wocha so mini wairi tangu tele wekeiga pale Kisii mimi ndio yule nilikuwa analeta tabu kidogo na yule rafiki yangu huko Migori anaitwa bado sio tulikuwa tunaleta tabu kidogo. Lakini huko Kisii mimi ni gavana wangu Ngwai. Tukakaa chini. Tukajiuliza, Papa,
ni mtu yetu hapa Nyanza. Watu wengine ukiangalia, they are organizing themselves to vote as a block to protect their own. Sasa sisi kama watu wa Nyanza, why can't we also protect our own? And our own is none other than Raila Amolo Odinga. Yes. I think Koigure, yeah, why can't we protect our own? And our own is Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Josh Maangi akaeleza bweko mwenyene agatebaiga nje no bado kozote stress asa nsema ya Nyanza region yogo tebanga ajudie, lakini ampaki na ande tore no mwana ito tuhakikishe Raila obere president. Now amangana kwa kwanete we don't know mangana kwa na Mr. Josh Maangi na mangana alenge yekene gosema mangana alenge yo bulimo. Let me ask you a simple question. Is really this man building his character, or he's just joking around? Yeah? Joseph Bosire, Josh Maangi, this guy is a confused fellow. Yeah? How is it being confused? Tima tinga hakuno mo Kenya na kikotekia mangana iga Josh Maangi. Nyuma yere gukana ngaya ati aturi no mwana ito Raila Amolo Odinga bono wakire mbago na wati mapema Josh Maangi kera bore tugungi kegera kwa UDA atebeteiga. I have heard the crowd neigure a crowd neigure abantu nabakwanire abantu bamwire batebire nga Raila Amolo Odinga korugusi na takeo sabuna e president na lati angira no na ande goserero ninki gosijya kurusia yawa kwa mwini timo tina kipo tijua konsani uno Kenya mwana gona radia yiga karibu sana meyesho yetu kuri alero baba data ngaigwata magochi ayedwini ombogo nji happen. The first after ekera Josh Maangi advocate koru akiamu kya UDA, the first event to amroche arenge as ensemeria igosisini as Kasarani declaration was delegates day yarenge ya wate delegates wale nominate Raila Amolo Odinga as ensemeria Kasarani no to amroche aisaransi te sema ali asetent abantu kaibona ngana kiwato kamari akapatikana pale. Anyway, maoni yako ni muhimu sana. Mimi nimeweka linki pale. Teke tochiche na niko bekera na na kia kwanete. Kwa bekera na kia kwanete. Hamel Jefferson Chavan Samhani. What I think in politics, nothing happens in a mere coincidence. Maangi amepiga hesabu zake vizuri, akaona tiketi ya ODM haiwezi pewa because of his self-interest. He has decided to join a losing team. Hey, baba, hey, yeso, hey, yeah, hey, Hamel, hey. What I think in politics, nothing happens in a mere coincidence. Maangi amepiga hesabu zake vizuri, akaona tiketi ya ODM hawezi pewa because of his self-interest. He has decided to join a losing team. Okay, kwanza nikuulize Hamel. Now yes, gone back to UDA. Je, hapa atapewa tiketi ya UDA kwenye wararo because he was there, aliwatoroka, aliwasaliti, tena amerudi. Je, atapewa hii tiketi? Na sasa amerudi useneta. I don't know. Denison Makori soko wairirawo
Yeah. Hey, you know this one. Watu wanadivect mara ho. They have given washapatia. Who's this calling me? They have given this guy the marriage. Denson. Do you hear me? I do hear you. Do you hear How me? are you? Hey, I get you loud and clear, my friend. Yeah, long time, huh? Nakupata vizuri sana. Kweli tata. Waira bien ndugu. Hey, Acha niingie kwa mjadala. wakwani wanasosa mchada. Ya nso mjadala. Ndolo cheka abantu baachire mute. Timatika ya abantu bagenda. Okay. Kwa maoni yangu, I think this Maangi has sensed the defeat. Hello? Unanipata vizuri? Kupata vizuri tena zaidi, nimezima mic. Uko sawa na kupata Nafikiria ame sense defeat kwa ODM. It's been tough for him to get a ticket to be a governor, so he's trying to survival for the fittest. And then Makiu, this guy has never been elected, by the way. Huyu jamaa na mimi tunatoka sehemu moja, Mangi. Anatoka like kwangu na kwake ni same, like we share border. This guy has never been elected, by the way. Since he came to the office, he was just picked up to be a running mate, and that's it. So nobody knows Mangi. So for me, since ana msimamo, I don't think that his career gonna go far. As long as I'm a UDA supporter, UDA supporter, I feel like this guy si kiongozi, si ule kiongozi ako na msimamo, and just being a good leader, you don't need to have a kukua watermelon. Today you are here, tomorrow you are here, just tomorrow. No, that's not being a good leader. Yeah, hayo ndio maoni yangu. And kuna huyo jamaa anasema ati Mangi amedecide kujoin a losing team. Let me remind him, we are not a losing team, we are a winning team. He's in for shock. Come if he's not ready to accept the reality that we are winning this seat. We say that we will not support the project, and we will not support the project, and that's it. Thank you, my brother. Yes, Denson, sorry, I want to ask you. Denson, ekero Josh Mangi, we saw him first, Gagudika Kurodi Magasoa Jupiri. It was around the first leg, it was on around 2016. No. The first, the first ilikuwa pale 2015, wakachagua 2013, I mean, wakakuwa pale wakashika kufika pale katikati 2015 2016 pale akatoka tena akakuja karudi ODM. And then akakuja tena chuzi akatoka tena ODM akaingia pale UDA. Akaingia tena akatoka UDA akaingia Azimio. Ebi byonsi privuna bakorega tari ko resign. Metikira ko defect ngo resign yone na asokire. Ne nachiko egose eticket ya UDA atikulwanekere kukiwa senator kera rura so governor. Listen, for us as the UDA members, we don't any single vote Mangi ataleta kwa table we appreciate, because at the end of the day our main agenda is to defeat this guy, watu wa kuzimia. That's our main agenda. So any small votes which this guy gonna bring on board is just a plus. Hiyo ni feelings. Ndugu Emonyo, relax, wakati wako utakuja. Yeah, wakati wako utafika nimpe. Yes. Unasikia Emonyo, wakati wako utakuja. Yeah. So for us, any kind of votes Mangi gonna bring on board, it's a plus. Then to me realize this is not a guy we can trust with a big position if today is just a watermelon. So we want somebody who gonna be like, if you are in for this is Emonyo is A plus A, that's A plus B. You don't go behind and kusema Emonyo is A plus C plus B. You get what I mean?
This is the kind of leader we need in the Kenyan politics today. Like Maangi. No, Maangi he has Is what? proved. I told you from the beginning. We No. come from the same place with this guy. He has never been elected. Actually, he Yeah. doesn't know the weight of No, going Dennis, what do outside. you mean, Makori? What do you mean? They were I'm telling elected you. in 2013. They were elected in That's a joint ticket between Governor Ngwai and him. But then Governor Ngwai decided to just pick him. He could have picked somebody else anyway. So we say this guy has never been elected, has never been an MP, has never been an MCA. Okay, as much as he's on my team, he's on my side. I know he's bringing some votes on board, of which I appreciate. But then we don't like this kind of leader. But Like do you the know? leaders who, Do you know that Josh is the one who worked very, very hard to sell UDA in Kisi County? To oppress people. No, we do. Okay, as long as he's working very hard, but then we don't want some people who are leaving the chama today goes outside there and just show off supporting an opponent and then realize that things are tough there and come back. No, these are not the kind of leaders we want. So the kind of leaders we want ni mtu kama Freddy anajuaje? Freddy ni supporter wa UDA and he's gonna be a supporter of UDA whether we win or lose. We are just in because of our purpose and our agenda fits in UDA. This is the kind of leaders we want. Yeah. Right. Sana sana. Denson usitoke, shikilia hapo. Ndakuwa na watch kwa TV. So any information you guys gonna discuss ndakuwa nafuatilia. Ndakuwa na watch kwa TV. Hey, Denson Makoli. Hey. It is your turn, karibu sana. Mwenyewe anadhani natoroka. Nimemungoja mwambie. Mimi sijasema tu inaniogopa kaka. Hakuna mtu yeyote anaogopa mtu. Mtu inavaa na si mtu. Ni Mwenyezi Mungu mwenye alikumba akakuweka kwa ulimwengu. Yeye ndiye anastahili kuogopa. Usiogope anybody. No, unajua ni kucheka macheka ya kukejeri nikaona ngoja jamaa venye nimesema nitakuwa na watch kwa background. Si hivyo kaka. Sisi watu pamoja tunavaa tuheshimiane. Kuna siku unaweza pata Vincent mambo vipi? Hapo kuko vipi hapo Nairobi? Ama mahali huko Makoli kuko vipi? Hapa kumeshinda, sina hela, naona sisi watu wamoja. Hawa wanasiasa wanatumia mbaya. Okay, tuaje hayo. Ni kucha ya kwangu. Kitu ninasema hivi. Mimi ni mtu wa Azimio na sipanduki na nitakuwa hapo na msimamo. Mimi siwezi kuwa kama Maangi. There's something lakini hiyo siwezi use, inaweza kuwa mbaya kwa media. Kuna feni nilikuwa nataka kuitumia lakini nimesema ulimi kitu kadogo kanaleta shida. Nilikuwa nataka niseme mbaya Deno lakini ndio maana nika control kidogo. Kama mbaya. Lakini hapana Makoli. Nilikuwa nataka kusema mbaya hiyo. Na hiyo ingeleta shida kwa watu wa UDA na mimi mwenyewe. Shida iko hapa ni hii. Maangi ataki kuwa na msimamo. It's like Martha Karua. Yeah? You see today Martha Karua alikuwa mahali fulani ndio huyu papa kwa mheshimiwa Moses Kuria. Moses Kuria ako na msimamo, mimi simkatai kama huyu jamaa. Ako na msimamo na anasimama ako kivyake. Na akaa hivyo. Na mimi mtu kama Kalonzo hata kama hatukokuwa hapo, nataka msimamo akae, asiende mahali popote, akae kwa kamba kama ile wakati alikaa 2007 alienda mpaka mwisho. Asitishwe ati nini, si support Kalonzo lakini mimi natamani aende mpaka mwisho, asiende muungano yoyote. Kwa sababu nasema hivi, siasa kama hii ndio inatusumbua. Mtu kama unaamua, mtu kama huyo Chwasman, umeona venye Dena amekuelezea. Huyu jamaa anakuwa hapa kidogo ndio huyo anayumba. Hata hivi ni kama walienda kuchukua maneno kwa Ruto, wanaleta Azimio, chukua ya Azimio wanapeleka kwa Ruto. Na hiyo si poa. Na hiyo ndio inaleta shida, inafanya wananchi wanapigana
kiujinga ile. Sisi kama ni wananchi, angalia hawa watu, ndugu yangu Danson Makoli, Fred na Dennis, sisi ndio tunatetea, tunasema mimi ni mtu wa papa, lakini papa huyu anijui, Ruto hakujui. Kuna wakati utafika tukiwa na wewe tu hapa kwa studio, tunaulizana uchumi imeenda aje Dennis, imeenda aje Makoli, mwenye uchumi inaenda aje? Unaona, tutaulizana 1 2 3, lakini hatutapata jibu. Mtu kitu yenye wazi si ati namwingilia mbaya. Mheshimiwa Ruto huwa tunampenda, tukatai. Lakini kitu mbaya alifanya ni kwenda nje. Hiyo kitu ilinikera sana kaka. Kwenda nje kusema ati serikali iko, my friend, wewe mwenyewe uko kwa hiyo ndani ya serikali na unaenda kuongea serikali yako mbaya, na huko wewe mwenyewe na ulichaguliwa na wananchi. Venye Dennis amekwambia Charles Maangi alifanya kuchaguliwa, si ati nini nani alimchagua ati Ongwae. Walichaguliwa wakiwa na Ongwae, ndio wakakuwa deputy governor and governor. Kwa hivyo angemfuta yeye mwenyewe ndiye angejizuru. Kwa hivyo Maangi, mimi naweza mwambia kama anaweza sikia, Mr. Charles Maangi, kama mna msimamo, wale mkaribia Charles Maangi, mtu anaitwa Charles Maangi akae na msimamo kama wa Ruto, kama ako UDA akae UDA mpaka mwisho. Hata ukiona kuna chomeka, uwezi toroka mamako ati mamangu amechomeka. No, kaa hapo mpaka mwisho, chuni mamaka alikusaa na ukae hapo. Kwa hivyo watu wa yes, acha nikukumbushe, this is where you guys get wrong. Ruto traveling from Kenya for diplomatic visit, the intention was to meet the investors, because we are very sure as UDA we are Ruto akona investor gani anaweza leta Kenya? Kwanza ndio huyu anajiti ati ngoja Makoli, ndio huyu anajiti ati walikuwa na Biden, ati walikuwa na yeye. Biden uliona venye alijibu? Biden alijibu aje? Hiyo ni tourist. Hiyo ni panganga. Si ati panganga. Ukoona, enda sahi Twitter angle ya Biden uangalie, enda sahi uangalie Ruto tuambie. Unajua kitu inasumbua watu wa Azimio na kuzimia. These guys are seeing that we are getting points which they don't have it. And these guys, you guys have realized that we are getting international vote. Makoli Dennis, wacha huyu mmoja hata nilale leo hii nikwambie, kama kwa siku nimewahi kuwa na amani ni hii season ya 2022. Hata nilale hivi nikwambie ndugu yangu, hata nikikosa kwenda kupiga kura, lakini siwezi kosa kwenda kupiga kura, Raila ataingia president. Hiyo ndio nikutoa hapo. Raila ataongoza 20 mwezi wa 8 tarehe 9. Na hiyo leo ni tarehe 10, mark my word, na uandike mahali kwa diary, ujue nimekuambia siku ngapi zimepaki, dakika 12 vike saa 6. Sawa? Let me ask you one thing. Kwenye wengine tuko ilipita saa 6 kitambo. Let me ask you one thing. Yes, mimi niko Kenya, bado hatujafika. Mimi niko Kenya, sijui mali huko. Mimi bado sijafika, nimebakiza. Let me ask you one thing. Where is the maths? Where is the votes Raila gonna get at Peter Ruto? Where? Just Kisii kwetu atapita. Kisii county. Kama unatoka Kisii tutagawa hiyo kura 50-50. Sasa hata unaona hata Silvana Zosoro sioni kama atarudi. Hiyo nakwambia ukweli. Atarudi kuwa mkuu. You know what? Nakwambia ukweli. Emonyo. That is when somebody tells you this is a pen and you've seen it's a pen and you fail to accept the reality that it's a pen. Sina kwambia. Unajua, unaona Kirikutu Mr. Danson ameingilia nini ya kwangu, amenisumbua na maswali. Lakini waza nimwambie hivi, dakika 5 ameniuliza Raila atatoa kula wapi? Kama eli mbeleni alikuwa anakula,
Western Region 100% atakuwa na kura. Twende Coast Region atakuwa na kura. Chusi uliona Nairobi atakuwa na kura. Mahali mnachikamba nayo ni Rift Valley na Central Region. My friend. Na Central Region. Na ngoja nimalize. Na Central Region we need just only 30% from Western Central Region. Hiyo tu 30%. Hiyo ndio tunataka, na Raila akipata 30% from Central Region, ndugu yangu kuisha hiyo. Sasa wewe ukisema we need 30% of Central Region, na sisi tukikuja Kisii tuchukue 50%, so amwezi chukua. Sasa mi already ni Mkisii, mamangu msasi, ndugu yangu, babangu, Makori my friend. Makori ni Mjaluo. Freddy ni Mjaluo. Omar ni Mjaluo. Unajua ina depend uko wapi. Unajua kuna ile tunaita mataratara kidogo. Hiyo tunatumia you use language you ya kwan. What I use language. Kuna ile matoa like Denison Makoli. Hiyo ya kupigia mtu mwingine kura. Wako hawakatai. Hiyo matoa iko. Hatukatai. Kila mahali kuna matoa. Hata Rift Valley. Ngoja. Nataka nimalizane na huyo jamaa. Makoli. Hata Rift Valley kuna ODM itapigiwa kura. Sawa? Hatuwezi kosa kutukula hapo. It's fine. Ngoja tupatiane wengine waongee. Wengine ongee kwanza ndio turudi. Salamu sana. Enoch na hapa karibu Shumari. Tafadhali nitakuongeza kwa stream kwa sababu unajua ukionelea pale sijalipa mwezi ulisha sijalipa, so inaongeza watu wachache. Usiondoke, nitakuleta ndani. Karibu sana kwenye nyumba. Nataka niete mtu next on stage. Niko na Freddy, niko na Edwin Omboga, niko na Omar na niko na Karibu Shumari Park stage pale. So mwenye nafuata hapa ni Freddy, ndio tuelekee kwake Edwin, tuende kwake Omar. Najua kama tunazidi kuelewana swala nzima, jua Shimangi tena kudivect chama cha Azimio ama muungano wa Azimio na kurudi chama cha UDA ambapo anaenda kuwania kiti cha useneta kutoka ugavana. Karibu sana Freddy. Salamu. Mambo. Tuko poa Freddy. Mimi niko salama. Ndio. Nimeenda for a while, sija attend hizi show zenu but nimerudi. Hizo yetu my friend. Hizo yetu sasa nimekuwa na issue but nimetoka sawa, I'm free, nimerudi. Okay, mimi naongelea Jose Maangi. Jose Maangi, unajua in Kisii County is not a strong candidate. Ni ule mtu ana nini, anajaribu kuwei aone ni wapi anaenda kuingia kwa serikali. But on my side siwezi ongelea Jose Maangi vibaya. Maangi amecheza kadi zake vizuri. Hii tamu yake mbili kuwa debut, amecheza kadi zake vizuri na amefaulu. So Maangi kurudi UDA, Maangi hata initially Maangi alikuwa mtu wa Ruto damu sana. Maangi kwenda Azimio alikuwa anaenda kuona hiyo nyumba iko aje. Akuje sasa ndiye atuambie. Sasa amekuja na tunatarajia kina Kebage ndio warudi. The other person ako expected kuingia UDA Richard Onyonka. Not 30 point. Sawa hiyo. Hiyo Richard Onyonka, unajua Richard Onyonka ni Ford Kenya. Hajawahi kuambia any rally eti ameresign from Ford Kenya. Anasema ako Azimio lakini hajawahi sema ako chama gani. It's a Ford Kenya member up to now. Na analipa ile pesa ya chama. Hiyo ndio mnafaa kuwa aware about it. Richard Onyonka ikiumana. Ndindi Nyoro ameresign kutoka Jubilee. Ndindi Nyoro.
Yes. Didi Nyora alikwambia kujubilee lini? Si ndio ilimpeleka parliament. Si ndio ilimpeleka parliament. Kulingana na katiba, sikiza mwenzangu vile nakueleza, kulingana na katiba lazima resign kwa ile chama imemweka kwa parliament. Eti nani resign? Didi Nyoro, wale wote wameenda UDA. Lazima wa resign kwa chama ile iliwaeka katika parliament. Kulingana na law. Unajua Omali, huyu jamaa amesema ati Richard Mumaima acha toka, ndio nataka nimwambie hao wote wako UDA wako Jubilee wameresign. Unaangalia Richard Mumaima, Mr. Fred. Unajua wenzetu wa UDA wafuateni sheria, lakini hawafuati sheria, kazi ni kuongea tu. Hawajui vile mambo yanaenda. Sasa yeye hafuati sheria, ndio maana nimemuuliza juu ya Ndindi Nyoro. Emanyo. Yes, ukiangalia unajua kuna Richard Onyonga alikuwa Ford Kenya, but nowadays he's trying to propagate anajaribu kucampaign using the ODM. Lakini Kenya Onyonga anaogopa kubwa zaidi. Kenya anajaribu kueleza ni nominations, because sasa najua the new political party rules ilipitishwa, walisema if utakuwa member of a party na participate in the nominations na usipite, utakuwa na ile room ya kuhama hiyo chama uende kwa independent au uende chama kingine. Itakuwa ndio maana nimemuuliza hata kuna watu wako UDA wako Jubilee, lakini kuna watu wako kuna watu wako Jubilee, sio hawaja design. Alafu ile deputy president anajivunia ako na majority MP kulingana na sheria. Wengi majority MP wale wako kwa sasa hawatarudi. Wengi hawatarudi. Hata upande wa Azimio wale wako sasa hawatarudi, wataoshwa na wale wapya. But again ukijaribu kuangalia, unajua kuna mtu ameuliza ameuliza mbona hujatoka Jubilee bado. You know the law inasema ukitoka that means your seat is vacant, itakuwa declared vacant once umetoka kwa ile chama ilikusponsor to parliament. So it's knowledgeable, wametumia tu akili wakaona hatutajitoa. Mtu wa kwanza umejibwa ni Mr. Caleb. Mtu umejibu wa kwanza mwenye ameanza ni Mr. Fred, ndiye ameanza Richard Mumaima ati yako jama za Moses Wetangula, si ndio? Yes, nikamuuliza lazima mtu amalize kwanza, ni masiku imepaki parliament ivunje na mtu aende chama yenye anataka. Nimaliza kuongea. Itakuwa tuna hiyo room itakuwa na kila mtu ataama. Sawa Mr. Fred. Nimaliza kuongea. Unaweza endelea. Okay, nyinyi watu wa kuzimia unajua mnajipiga kifua sana. Alafu mnaanza ku-criticize about the debut kwenda outside. Deputy president, ndugu yangu, hakuna mtu anamchukia kulingana na tabia yake. Watu ndio wanamchukia tabia mbaya. Sasa naongea na wewe unanijibu, sio umalize, uongoje nimalize kuna ile Mr. Fred, kuna ile uwezi ngoja, lazima ujibiwe. Uwezi ngoja ati umalize. Sasa monyo. I know mkituto mitu kitoko kuna ila na bwana sisi I know mkituto minto hii. Azimio tingo chapi. Debut. Okay, through my knowledge kitu ili devastating inamfanya kaenda uko nje. Alienda kuexpress what kuelezea about bottom up. So Freddy, hivyo tumetoka kwa Josh Maangi tumeenda kwa KDG kwa deputy ama sasa hata Josh Maangi nimewaelezea wameniingilia sasa ni tuelezana hapa vizuri. Tumeona Maangi akitoka akiingia ataingia around the first ile wakiwa 2017 and then Maangi. Sasa ametoka chama cha ametoka pale governor Azimio.
Ni interest ni kama amechanganyikiwa huyo hayuko sawa, chumchunguzeni vizuri. Hapana, Maangi hajachanganyikiwa, Maangi ako sawa. Na nakwambia hata hiyo UDA hata Peter ataangushwa asubuhi na mapema. Omali mute kidogo tu, mpatie nafasi tu aongee. Kwangu mimi Maangi hajachanganyikiwa, Maangi ako sawa, na Maangi ameona kitu ya ugavana bado hajatosha, amerudi useneta, apambane akuwe namba 3, apate minister huko kwa serikali yenye tunaenda kuunda. That's why amerudi kwa serikali yenye tunaenda kuunda. Siwezi kuashua eti Maangi atakuwa senator Kisii County. Sioni kama atakuwa senator. Kuna wenyewe atakuwa senator. Na mnaelewa venye Kisii County. Thank you kama unajua hivyo. Na it's not a guarantee eti an ODM aspirant ndio atakuwa senator. Hiyo sio guaranteed davyo. An ODM member ndio atakuwa senator. So long as yatoka Azimio. So long as yatoka Azimio. Kwani amuoni sisi Kenya Kwanza watu tuko nao ni strong. Kenya Kwanza imeamuka Kisii bwana. Tell me one. Kenya Kwanza iko strong. Gesa mmoja kwenye Azimio ndini yako Kenya Kwanza anaweza simamizwa Richard Mumaima. Anaweza. Okay, Richard Mumaima ni mdomo, but unajua ground Richard Mumaima is not a strong candidate. Ni mdomo anapoweka saizi, na unajua hatuja launch officially campaign. Ndio mjue Richard Mumaima bado. Unajua saizi amepweka maneno yake imeisha. Ndio sasa tunaenda kuchambua, tutaenda kuchambua ile vitu amefanyia watu wa nini amefanyia kitu cha South. Hakuna nothing. Amenyanyasa watu wa kitu cha South. Sasa anataka kwenda kunyanyasa county. Kabla hatujagawa Mr. Fred, nataka nikutoe kwa mtu mwenye amefanya kazi Mheshimiwa Richard Mumaima. Kabla hatujagawa niende north. Wewe ukapata kaskani. Hebu niambie kaskani alifanya. Kama kwetu, kama unajua bila polytechnic. Unaijua? Gani? Richard Mumaima lila polytechnic. Ndiye alileta nani akifungua Mheshimiwa Matiang'i. Kwa hivyo nafurahia wakati tulikuwa. Okay, Emonyo, let me tell you. Okay, it's fine. Tumeanza kuingia kwingine, tukifungia watu wengine nafasi tafadhali. You want us to state on Josh Maangi, tupeane nafasi kwa Omar ametoka, kina Mheshimiwa amepaki. So I want us tuweze tukue specific kwa Josh Maangi. Shida yake ni gani? Isio, unajua tunaona hapa friend wa mwana anauza isio okay. We want to see anajaribu kutafuta nini. Tujaribu kuzungumzia Josh Maangi kwanza, siku nyingine tutakuja kwake nani Mumaima. Kevin nilete Mumaima hapo. Kevin Getuba, the truth is Maangi died politically kitambo. Huyu jamaa vina surura TV. Anaendelea kujijenga, anaendelea kujipomoa mwenyewe. Mishumari nilikuwa nakuja kwako umetoka. So let me go to kwanza nilete Nashti kwa sababu naona ndio tuende vitu zingine tafadhali. Ndio ngine sasa kuzungumza, naona watu wakitoka. Nashti. Mambo vipi? Poa. Karibu sana. Safi. Freddy, jamaa la kubishana tu kila siku. Kuna kitu moja nimerealize na watu wa Kenya Kwanza. Mtu akidefect kutoka Kenya Kwanza aende chama ingine wanasema ameogopa nomination. Lakini akidefect kutoka Azimio aingie Kenya Kwanza wanasema hawaoni shida yake, amepiga hesabu vizuri.
Now you see, hawa ni watu wenye hawataki kucope na reality. Hawa ni watu wenye in fact siwezi sijui nitawafananisha na kitu gani, lakini ukweli wa Mungu ni ule ni kwamba Maangi ni kama there's a day nilipatiana example hapa. Wewe umetoka umeenda tuseme kama Nairobi. Umeenda Nairobi ama umekuja kama Mombasa, unatafuta nyumba ya kuishi. Umeenda umefika kwa sehemu kuna nyumba nzuri, self contained, iko na maji, iko na tiles, iko na ceiling, iko na everything. Lakini out of vile kutoridhika, unasema no, wacha nitembee nitarudi. Unaona? Unaenda unatembea, unapiga mitaa, nyumba zenye unapata ingine imebomoka, ingine haina stima, ingine haina maji, ingine haina nini. Now una decide kurudi kwa ile ya kwanza. On to realize that kwa ile nyumba mtu ashakuja, ameingia ndani na maisha inaendelea. Sasa unabaki tu hapo kukimbia. Now you see, unajua kuna blunder hawa mapolitician wao make zinakuja kuwa haunt baadaye. Take an example ya Mike Sonko. Mike Sonko he was so popular mpaka hata Mike Sonko ukimwangalia si mtu msomi, lakini alipiga watu wengi, watu wako na madigrii zao, watu wako na manini, aliwapiga chini. Kwa sababu gani? He was so popular mpaka hata kushinda Mike Sonko ilikuwa ni hard sana. Lakini blanda yake aliblanda aje? Alikuwa anaenda pale popote, ukiongea na Mike Sonko, kitu ya kwanza yenye anafanya anakurecord ama anakuchukua video. Unaona? Now out of that unapata vyama sahi vimeogopa Mike Sonko. Nobody wants to be associated with Mike Sonko kwa sababu wanajua tabia zake. Now sasa kama huyu Maangi, unaona juzi amejump akaingia Azimio. Sahi tena amerudi, ndio huyu ameenda UDA. Now hata watu wa UDA ndio watamkaribisha, lakini they're like, huyu jamaa watamwekea maspy, hawatamuamini ile full live yenye alikuwa mara ya kwanza. Watajua labda huyu jamaa ametumwa nini. Unaona? So hata hii story yenye anapiga mdomo eti sijui anaenda usenate, yeye ali make political suicide ile siku alitoka UDA mara ya first. Hiyo ndio siku alicommit suicide. Nao saa hii imebaki tu ni kutangatanga, ni cloud chasing. Juu amekuja Azimio akapata huko nyumba ilikuwa ishapangwa, kila mtu anajua kiti chake kiko mahali fulani. Nao ameona hapa kuna venye ananyeshewa, wacha nirudi kwa ile nyumba yenye nilienda mara ya kwanza nikapata, niende kulipa huko. Na huko I'm very sure amefika huko akapata nyumba ishalipwa, mtu ameingia amekaa. Nao sasa amebaki tu kuhanga hapo tu hivyo. So huyo ni siwezi naweza mfananisha, sijui nitamfananisha na nini, but ana anything sahi huyo anaweza ambia watu. Ni hivyo. All right. Freddy, Shumari, Yes, nadhani umesikiza vile Nashiti amesema. nimemsikiza vizuri sana. Labda maoni yako ni yapi? Mi kwanza nikianza kuangalia, najua Maangi kutoka UDA au arudi. Najua watu wengi wanajaribu kusema kuwa Maangi maybe kutangatanga and all that, but you know, in politics every step somebody makes there is a reason behind it. At first there were reports that when Omingo Magara was in charge of the ODM brigade in the Kisii County, walikuwa nasema he was like a dictator, alikuwa na oppress some of the aspirants. And then ukiangalia by that time Maangi was still in UDA, and Maangi
was eyeing the governor's seat. At the same time, Omengo Magara pia alikuwa anang'ang'ania kiti ya governor seat. So it was like they were going for a nomination. So the reports were that Omengo Magara was trying to edge out Josh Maangi from UDA so that he could remain the only person who was capable of clinching the ticket for UDA to vie for governorship in Kisii County. But the deputy got the wind of that, and that's why you saw most of the people getting out of UDA. You saw Anthony Kibagendi and many others. There are some people who defected to other parties because of the authoritarian form of leadership which was being experienced. But now, since Maangi which was the since Omengo Magara, who was considered the stumbling block, ashatoka, I think the guy is back home. And then another, you can only be anticipating because the only reason mwenye anajua sababu yenye ilikuwa inafanyika hii mambo yote ni Maangi. And then another reason, they always say in politics, everything happens for a reason. Maybe it's a strategic plan yenye ilikuwa imefanywa. Hata wewe saa hii ukitaka kujua rafiki yako anakupangia nini, you use a friend to get information for the other side. And that's how politics works. Huwezi kuwa umekaa kwa nyumba yako. That's why somebody is able kukuambia aje, kesho Raila will be having a high profile meeting. Why do you hear somebody saying it's a high profile meeting? Ama it was supposed to be a private meeting. Maybe the other day Raila met with Kalonzo at a hotel in Mombasa. It was a private meeting. But how did it come out to the public? Ikajulikana wamekutana. It's because of the insiders. I don't know, not the spies. And so that's one of the works maybe Maangi was out there doing. But Maangi, unajua sometimes at the same time anajiblanda because he's really anajaribia the chances. Wakati hata waenda kuuliza na James Ongwae governor back in 2017, it was like 50-50. Sijui ingie Jubilee ni back UDM. But I think support bado ako nayo, and going for the governor seat, he can put a good fight because kukimbizana na Simba Arati for the governor seat inahitaji mtu ako strong, and I think Ezekiel Machogu can do that, and he comes from a clan whereby they have a basket of many votes compared to where Maangi was coming from. So Maangi, he can give Richard Onyonga a good run for his money because I think kwa senator, chances za Onyonga kuwa senator is not assured. They have equal chances of winning the seat. So it was going to be a very good contest. But again, hata Maangi akirudi UDA, that trust deficit haitakuwa. There will be a trust deficit. Huu si ule mtu utakuwa unamwamini, unamwambia the inside. Unajua hata kwenu kuna ile mambo yenye mzazi anaweza ongea kwa nyumba familia mzima. Alafu kuna ile mambo mengine akitaka kuongea, lazima baba na mama and maybe the elder brother ama one of you wanaongea kando, wanaongeleshana, then nyinyi utakuja kusikia tu mambo baadaye because kuna ule mtu anatrustiwa. Kuna ule mtu anajua hii information ikikuwa kwa mtu fulani, huwezi enda kuongea huko nje mahali kokote. So I think when it comes to plans in UDA, if Maangi ni ule mtu akutapatapa, then I guess he will be under the table. Hata kwa ameweka kwa table vitu zikiongelewa because anaweza spill anytime. Maangi can even defect after the nominations and you wonder where you'll be going to. So the guy should be really cautious of his political life. And I mean, anajaribu it's like he's trying to play on both sides. And then najua hiyo ni pia kama tabia ya fisi. Huwezi taka kukaa hapa, unataka kukaa hapa. Unaruka hii kidogo, unarudi huko kidogo. But the time you realize utakuwa umepoteza hiyo ufuasi on the both sides because there are some people who walikuwa wameshaanza kumfollow because he had joined Azimio. Then kidogo amerudi UDA. And UDA had some followers wenye walikuwa wanampenda, but once ali defect wali lose interest kwake and he's coming back. How is he going to be able to regain now the followers alikuwa nao before? Is it going to be a difficult task for him? But I think it's up to the task, so let him battle it out. And then again, I heard somebody was saying that maybe to comment about the Kisii, in Kisii County, somebody trying to say that Kisii is an Azimio zone. That guy who was saying that Kisii is an Azimio zone when it comes to women rep, senator and governor. But huko chini, the MPs, I would really ask that guy, kama anakumbuka 2017 with all the dominant party, ODM and Kisii party, how many MPs did ODM get? I come from Kitutu Chacha North, whereby we have Honorable Jimmy Angwenyi. He's from Jubilee. Richard Onyonga
was elected on a Ford Kenya ticket. If you go to Ezekiel Mochogu, I don't think was elected on ODM ticket. Go to Silvana Sosoro, he was elected with I don't know the name of the party. I mean, if you look at Kisii County, we had 6 constituencies, same to Nyamira. You'll find that ODM, they will only have the strongholds when it comes to the top leadership in the county, but huku chini MCAs and everything, they really struggle. So mtu akijaribu kusema like Kisii is an Azimio zone, it's going to be very difficult. Huwezi kuwa una anticipate that just because we are going to have maybe a governor or a senator from Azimio, then it's an Azimio zone. Governor anaweza chaguliwa na ODM, then the other maybe UDA have many members in the county assembly. How's the governor going to run the county without the support of the county assembly? Watakuwa na muimpeach anytime possible. So ukijaribu kuangalia, look at even the lower levels. Kisii County imejulikana kwa kutokuwa na chama ile consistent at the ground. Huku juu anaweza kimbilia tu mtu na chama fulani, but kwa ground MCA, MP, they choose anybody as long as you serve their interest. Huku hawaangaliangi ati chama. You can even come with even, I don't know, a funny name when you just kick and you still be re-elected. Angalia Soros, alikuwa na chama hata ijulikani, who knew that party? And yet there were big fish who were using ODM Jubilee. So aliangusha wote. So in Kisii County, the mambo na chama, they only apply at the top level. But huku chini, siasa inachezwa kilocal. So I think that's all. Maybe tungoja tu kidogo, maybe Maangi anaweza amia chama kwingine, hatuwezi jua, ama maybe there's somebody who's yet to defect. And then again I saw, how do you call this guy, Migosi, someone Migosi who was accompanying Omingo Magara, no, not Omingo Magara, Josh Maangi. They also joined the UDA, and I think that guy is also trying to figure out of becoming a deputy governor to Ezekiel Mochogu. Atakuwa ni kama running mate wake. I don't know, maybe how it will play out, but it's just tungoje tu tuone. I think leo Kurukuntu ametulimit to the Maangi issue only, so I don't want to go outside the context. Anyway, asante sana. All right. Karibu Shumari. What did you want to add on about kuhusiana na hiyo nataka kuongeza? Nitakuruhusu kwa sababu sioni watu hapa next. Tuko hapa na Nashti na wewe na mimi. Kisii Cocktail pa nasema kama those guys need to engage me politically. I have more facts to deal with watu wa kuzimia. I don't know what you have, but Kisii Cocktail pa, what you want, what you need to do is just to click this link and you'll get yourself inside here. The only thing that you're supposed to do is just to follow steps and to follow the steps that you are being to answer questions that you are being asked. If you answer questions very well, so you will get yourself inside here. Just to write your name and make sure that you have enabled the microphone and the camera to be open. So you get yourself inside here so that you can give your viewpoint of political issues on matters about Josh Maangi. But on right now, the most ever thing that is trending on the social media is all about the Josh Maangi defecting from Azimio. But I was wishing, like, if there's something I want to give you here, please, just a minute, around 2 minutes tu hivi, niwaletea kitu alizungumza hapa baada ya yeye kuingia pale Azimio. Ninataka kuona ujamaa ni kigeugeu ama ni nini? Kigeugeu. Okay, right, all right, Josh Maangi. What is it? Asema hivi, Raila is the son of the soil. We must support him. Maangi declares after warm welcome in Siaya. It was on 18th December 2021. It was on last year. And remember, Josh Maangi defected from Azimio. The first meeting he was seen in attending the meeting of Azimio. It was on 24th December 2021 when he was at Kasarani. That's the time we saw him. So we want to hear, what did he just say here? Want to hear, okay. Pale Kisii, mimi ndio yule nilikuwa analeta tabu kidogo, na yule rafiki yangu huko Migori anaitwa bado. Sio tulikuwa tunaleta tabu kidogo. Lakini huko Kisii mimi ni gavana wangu Ngwai.
tukakaa chini tukajiuliza, hapa ni mtu yetu hapa Nyanza. Watu wengine ukiangalia, they are organizing themselves to vote as a block to protect their own. Sasa sisi kama watu wa Nyanza, why can't we also protect our own? And our own is none other than Raila Amolo Odinga. Ama namna. Sasa ndio sababu leo mimi nimekuja hapa mbele ya masisi of our party chair. Si ndio party hapa? Nilete pole ya party yetu kutoka Kisii, nilete pole wapati na watu wa Kisii na gavana wa Kisii. Hiyo ndio hoja yangu ya kwanza, nilete pole hapa. Ya pili, nimekuja kutangaza hapa kwa hadharani ya kwamba watu wa Kisii na Busia Omogusi, the larger Omogusi community, sisi tumeamua this time round, hii wakati hii tunakufa kwa Raila Odinga. Okay, hey, hiyo ni yake Mr. Josh Maangi. Sisi kama Wakisii tumeamua. And now what happened? Nini kilifanyika? Mimi tuendelee Shumari. Labda ulikuwa na kitu cha kuzungumzia pale, tuendelee kulikuwa kana shti. Karibu sana. Unajua ukiangalia Maangi anakaa mtu amechanganyikiwa sana, and then Maangi, you can call him mtu ana chase clout. It's all about the clout. Concentration. Unajua, when he sees that he is not relevant in the politics of the day, he tries to do something that will make him mtu amwongelee, like we are talking about him right now. Why? Because kuna kitu amejaribu kufanya, and I think Maangi could have made a very good celebrity. Hii mchezo tumezoea na ama celeb ameshinda kitusumbua kwa mitandao, tumeachana, kesho napata ako pamoja. So I think that's the game Maangi is trying to play out. You know, I'm an UDA supporter, but I don't think that even angekuwa na vote in Kisii, I would have wasted my vote on Maangi. Seriously speaking, I don't think even hata wanafaa mpatie ticket. Let him wamweke tu aside, because huyo jamaa anapenda side shows nyingi sana. Somebody like Simba currently ako ODM, very strong, trying to build his base. Sasa huyu Maangi ndio maana anakuja UDA anajenga base before hata ishike mizizi. Ni kama mtu anajenga nyumba, ushapiga msingi, umeanza kujenga, before nyumba iende juu unabomoa, unaanza ingine, before iende juu unabomoa. Unataka nini? Take a break, go for 3 months, strategize on your plans. Sema tu nyumba yangu, kama ni nyumba nataka kujenga, I want this kind of nyumba. Tafuta hiyo plan. Ukishapata plan, sasa kuja ujenge nyumba ukijua this is what I want. But seems Maangi ni yule mtu anabahatisha, ni kama is trying to kujenga nyumba using a planning kwa kichwa yake yenye kwa on paper. So ukifika hapa ni kubaya, anabomoa tena anaanza. So I think the guy should strategize, and then his advisors, they're failing that guy, unless it's a political kind of scheme yenye hatuelewi. But I think the advisors wanafaa wa advise that guy, because akiendelea tu hivi atapotea political, and once ametoka kwa government ama atakuwa amepata kiti yote, it will be very difficult for that guy to bounce back. Look at Domingo Magara, he will be struggling to get back into politics. Why? Because they were gambling with their winning. So sometimes wanasemanga ujiangalie wewe ni nani, jijenge kama brand. So and then which ideology anasimamia? You know, sometimes I wonder Maangi anasimamia ideology gani, because seems like he's not even sure ideology gani anasimamia, because by now in Kenya each and every party kuna ile ideology na associate nayo. If you go to UDA, there's that ideology na they associate with it. If you look at United Democratic Alliance, UDA, we talk about Democrats, they're Democrats. They're talking about the people at the lower pyramid. If you look at ODM, it's Orange Democratic Movement, the Democrats. But from the look of things, Maangi falls nowhere between the two parties, because Maangi hata nashinda ni describe aje. I really want to use a word yenye inamfit kabisa, but I think Maangi it's high time maybe aamue anataka nini. Hatutaki kama ule mtu unaoa bibi anakuja akienda anakuja, kwani day scholar. Acha mtu akuje kama ameamua kukuja akae. Si ile bibi anakuja after miezi 2 anaenda, after miezi 2 anarudi. Anataka nini?
Yeah, that's all about Maangi. Maybe you can talk about somebody else because I think Maangi tu ni yule. Maangi, you know, I don't know this guy. Anyway, naona pale jamaa wetu anaitwa nani, is called Kevin Getuba. 2022 politics will be a different year of politics this time round. Kama hauko ndani ya Azimio, you'll be nowhere. Kenya Kwanza has no room in the entire Busia land. Mwanake Kevin Kurukuntu, Getuba. Yes. allow me to ask Kelvin a question because I'm sure he's watching. Yeah. I want him to look from the statistics. Hata sahi angalie. What is the possibility of ODM getting even at least 3 MPs from Kisii County? The probability is less than 20%. Na nimetoka kumwambia kitu sahi just 4 minutes ago. If you look at 2013 and 2017 general elections, ODM is a very dominant party in Kisii County. When it comes to the top seats at the county level, which was the governor, senator, and the women rep, there they always feel strong candidates. Shumari, let me remind you of this. From Kisii, of course, let us see. There are those people who were in ODM, but according to when they were issuing about tickets, these people, they were chased out, and they decided to go out and pick a different party, which was under NASA, and NASA was under ODM. For example, Mheshimiwa Silvanus Osoro was in ODM, but at the time whereby he was denied the ticket of ODM, he went to KNC yake Manson Oyongo Nyamweya, and that chama was under NASA. When he was there, he managed to defeat this guy who was given the ticket of ODM, simply because this guy who was given the ticket of ODM at the time 2017, he had money, he had been in politics, he had been taking second position. So those people who were issuing the ticket, they saw that he can defeat, he can take the crown, since he has been taking position too, which led him not to survive, so that this jamaa Osoro akachukua ile, kwa sababu alikuwa ile chama ilikuwa kwa nini but akachukua because alinyimwa tiketi. So meaning hao watu walikuwa wamepewa pale, kulikuwa na some issues, kulikuwa na some shida za kupeana tiketi, ndio manake wakafanya nini, hawakuweza kuchukua zile, but if they were given this ticket za ODM bado wangeongoza. You know, Kurukuntu, yes, at least one thing has come out from your own mouth, si kwa mdomo yangu, that it's clearly that in ODM we lack democracy. Because there was democracy, then the popular candidate should have been the one who was given the ticket. That's why I'm telling you, they are gambling with their votes. What assures you that this year, with the many parties that are emerging, going to Azimio, I don't know, they are numberless, and I think it's very useless of them to have almost all those parties. Mtu anaamka tu kesho yake asubuhi ni MCA, anafungua party yake, kesho yake anapanga NDC, and the people who are the NDC are more than the voters at his ward. Then ndio huyo anaenda kusema, oh, we are endorsing this candidate for the seat. You know, those guys, they are gambling with their votes. The more wanakuwa wengi, the more watagawa kura, and the more the other guy from the other camp watapita katikati. Ukiangalia Kenya Kwanza wanasema sahi they are going to be having candidates on ile consensus from the parties under Kenya Kwanza, wanaka party mtu moja, but in your strong like Rift Valley they will have UDA. In Western, maybe Kakamega and Vihiga, they will have ANC. In Bungoma and Trans Nzoia, they will have Ford Kenya. That kind of a thing, itawasaidia kusolidify their base. Unlike, weke UDA, weke ANC, weke Ford Kenya. But coming to Azimio, how many parties are in Azimio? There are over 20 parties in Azimio. How are they going to come up
with the structure or with the formula of doing the nominations. If they want, it's going to be a joint nomination. That means you'll be having 20 members fighting for one ticket. If you are going to have a joint nomination, which will be very difficult. Kuna mtu akishindwa ataenda kusupport opponent, akuharibie kura. So I think even the Azimio wakikuja pamoja, it will only help them at the top seat, which I was saying it was the women rep, governor and senate and maybe the presidency, but huku chini watapoteza because they will be gambling with their votes, and that's actually hiyo ndio kitu imekuwa ikifanyika kutoka nyuma hadi wale endelea kufanyika. Sasa ukiangalia utasema aje ato kuna unfairness, ilikuwa mtu akamia chama kingine. Ni nini na kuashua that this year there will not be unfair, akuwa unfairness itakuwa. Some people are saying that Ongwae doesn't prefer Simba Arati to be the next governor of Kisii County. What if Ongwae apeane ticket kwa maybe Chris Obure and then nani aachwe nje? Simba Arati aache nje. Simba Arati No, akienda Chris Obure ako Jubilee. Chris ako Obure ako Jubilee, Jubilee. but ako Jubilee, but ukiangalia that guy is in Azimio. And then ukiangalia Ongwae is considering Okay, any Azimio, person. Jubilee iko pamoja na Azimio. So Yeah. ziko pamoja. You know, my point is, what makes you think that that guy cannot jump into this ship? Because for sure Ongwae cannot support Ongeri for the governor seat. Janet Ongera ameshasema anaulizia kiti cha women rep. I'm 100% sure that guy Chris Obure very soon he might be crossing to ODM to battle it out with Simba Arati for the ticket, and it's going to be very messy because Ongwae is the chairman of ODM in Kisii County, and then is the guy who is bringing that undemocratic picture of ODM in Kisii County. That's why aspirants wanatorokea chama zingine because wanaogopa kuna mtu atapewa ticket directly, and doing that way, you believe me, it end up in a bad shape because people will be running out. Jiulize hata maybe that's the reason Maangi ametoroka tena, because he has just realized that amekuja to his senses that he might be denied the chance of being the next senator of Kisii County. Maybe the ticket will be given to Onyonka. So that kind of a thing, I think mtu anasema ati in Kisii Azimio, acha uongelea about the governor and the senate and the nini, but huku chini wapeane ticket kwa popular candidate. I repeat it, popular candidate. Ukijaribu kufanya mchezo zingine, MCAs wengi in Kisii County, you have around 6 to 7 MCAs who are independent. Why? Because they are the popular candidates. Chama zile wajaribu kwa kandamiza, lakini walipitia wapi? I come from Kigogi ward in Kitu Church North. The guy alikuwa in Jubilee, he was battling out for hiyo ticket ya vie for the MP. Jimmy Angweni by that time was an MP and he was a strong member of Jubilee. Walimnyang'anya tiketi. The guy akaamua kurudi chini akavie for the MCA. He won with a very big margin. Why? Because he was the popular candidate at that time. So ukijaribu ni kubattle it even now, tusema tu mtu ukimpatia ticket imeisha. I want to take you back to Ugenya. The MP for Ugenya. They had an election over there. Huyo jamaa si wa ODM. He had his own party. Why? ODM alimnyang'anya ticket wakapeana kwa mtu mwingine just because that guy was differing with the party leader. But huyo jamaa si alishinda with his own party. So I think when we were going to elect hiyo mambo na nominations, the party hata ziconsider rights of each and every member. Kama mtu yenda amechagula despite your differences, put them aside so that you can have a solidified base. Ni mkwe na members. Acha kila mtu akwe na democratic right, but ukijaribu kandamiza, you will end up having 50 MPs in parliament, and I'm telling you this, Azimio can win the presidency. Just maybe Kenya kwanza kaiba, just maybe they can win, but believe me, watakuwa na wabunge wachache sana in parliament, and with very few MPs, believe me, they cannot run anything in the government, because Kenya kwanza for sure, UD alone will marshal a very big number of MPs, na watakuwa na shida sana. And so hatu Azimio hata kama atakuwa na the presidency, they wana consider huko juu, but hapa chini MPs and everything wanafaa take a very keen structure so that they can also have many MPs huku chini, because once, so it will going to be like in Democratic Republic of Congo, DRC, whereby the president alichaguliwa, but the number of MPs, they are from opposition wengi, so you cannot be running the government. Lazima uanze kunegotiate na watu opposition, trying to lure them into government for you to function, because kesho yake anaweza mka kuimpeach. You can never do anything. Ukitaka budget ipitishwe, you must go to parliament. Ukitaka ministers kama Kenya, the approval of the appointment of ministers, it must go to parliament. Many things must go to parliament. Ukitaka law ipitishwe ama bill of the government, it must go to parliament. So kama wataangalia the number of MPs they are going to elect to the parliament,
They'll be in for a rude shock. They might be having a president, but what we call a lame one. He cannot do anything without consulting. Maybe Ruto will be the opposition leader because he needs his numbers so that he can pass a bill in parliament, and it's going to be very difficult. So mtu anajaribu kusema this place ni Azimio, kama utakuwa Azimio utakuwa nini, that thing ndio inawaua. And then there's that what we call, kunajua kuna ile wave for a short period. Mtu anasema hii wave itabeba, so it's like maybe somebody anahaya even a crowd. Mtu anaweka mkutano, anahaya a crowd, so hata kuja kimshangilia anapiga kelele, and all that, it's what we call crowd. See, yani ni ile mehaja tu imekuja tu kushangilia, obviously watamshangilia, and then somebody, maybe the party, it will go with that picture because this guy has money, amenunua hata kaleta kwa mkutano, huyu jamaa ako famous. Ikifika wakati wa uchaguzi, kwanza huku Kisii kuna hii kitu anaita oko sera, ulipea mtu akakula pesa yako, siku ya kupiga kura mtu anajua anapiga nani kura, utabaki ukibaki na hiyo ticket ya chama yako na umeanguka. Why? Because the party instead of kuangalia the nomination results, waliamua kuangalia jamaa the kind of crowd he pulls in a political rally, which is very wrong. And again, Kurukuntu kama Geniala was trying to talk about the things outside the Maangi issue and everything. There's this thing that people are talking about in Bungoma. Ukiangalia Bungoma watu wanasema since the coming of the DAP now Bungoma is going to be Azimio zone, just the way watu wanasema Kisii is an Azimio zone. But I want to ask the guys, in 2017 the Speaker of the Senate, Ken Lusaka, joined Jubilee. But that time Jubilee didn't have a single MP in Bungoma. But after Lusaka joining Jubilee with a few other guys, aspirants, Jubilee had 3 MPs from Bungoma. They had the MP for Kimilili. They had the MP for Webuye West, Dan Wanyama. And they had the MP, no, actually there were 4. They had the MP from Mount Elgon. They have the MP from Kimilili. They had the MP John Waluke of Sirisia. And then they had 4 MPs out of the 6. So that shows you that mtu akijaribu kusema just because there's emergence of that and that, atasa hii kitu imeenda. The guys should really take cautious. Ukiangalia huko Bungoma now that unajua Lusaka alilose ile kiti yake kwa sababu of his political affiliation, despite him kwenda kusupport hawa wabunge wakashinda viti, yeye hakupata ile kiti ya governor because Ford Kenya by that time ilikuwa ina support Wangamati. But this time round Ken Lusaka is back to Ford Kenya. And then Wangamati is to a DAP. DAP is a new baby. Ni mtoto bado ananyonyeshwa. The party is still breastfeeding. How sure are you that the baby is going to survive after the election? You know, that's why we should look at it, because ukijaribu kuleta watu kwa chama, unaanza kusema now you have members. What assures you that those members are going to be elected back? Because I'm sure kuna watu wataanza kutoroka DAP because of the influence that Ford Kenya is going to have in Bungoma. Ukiangalia then again, somebody like akina Waluke, akina Dan Wanyama, and those all MPs. Kenya Kwanza going for a consensus, it means that those guys might shift their alliance. Wanaweza shift their membership to Ford Kenya, so that in Bungoma tunajua tu Kenya Kwanza, it will be filling members from Ford Kenya. So nomination itafanya kutoka kwa Ford Kenya. That we believe me, watakuwa wameshatoa watu wote wenye watakuwa nje ya Kenya Kwanza, because competition itakuwa juu sana. Okay. Tasugul Shumari bwana, unakwanga wapi? Naona kwamba kuna politics tips. Kevin okay, anasema kwamba pro Azimio si ODM. That is why you are missing the point. Kevin Getumba Osoro himself was campaigning using the name of Papa. Gusi ni bedroom ya Papa. Pro, do your research kindly. Hii nao naweza kusupport because nionanga mwenyewe Osoro tate alikuwa anatusi vile alikuwa anatusi Ruto. Wanasiwekanga siasa kwa roho. Kevin Getumba, which are those UDA members you are talking of? Ruto is only famous in Rift Valley and some parts in the mountain. Kevin Getumba, those MPs were on courtesy of Uhuru, not Ruto Pro. Anaitwa Kevin Getumba. I don't know kama Nashti akuna kitu ya kuongeza kabla turudi kumalizia. Nashti? Hey man, I have been waiting for the last 30 minutes. Imagine this caliber has spoken for the last 30 minutes. I was even falling asleep. Nimekupatia yako sasa. Oh, that's not fair. Nini haifanyangu hivyo bana.
Unaona ni vile ulinyamaza nikajua sasa you No, are, no, 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 no. I'm giving him time. oh, pole. Let's continue. Bwana. Then it's your turn Mpaka now. hata nilikuwa nasinzia. Mpaka hata point zenye ilifaa nimuulize yale maneno yalianza nayo zimeevaporate. I can't even, my friend. Hii ya leo hii ni kali. Anyway, nimesikia akiongelea stori za nomination kwa Azimio na nashangaa. Unajua ni kama venye wewe umetoka kwa nyumba, nguo yako imeraruka. Hapo mbele unatembea, mali zako zinaonekana, na unakutana na mwingine zipu yake imefunguka, unamwambia zip, funga zip, na yeye anakuambia ona hapo. Sasa na wewe ndio kujiangalia unashangaa, kumbe niko uchi. Afadhali hata yeye ilikuwa ni zipu. Nao Kenya Kwanza, the other day you remember I gave you nilikupatia example hapa Mombasa, wakati deputy president alikuja akaenda all a meeting kwa one of the aspirants of governorship in here in Mombasa, yenye ilisababisha mpaka wengine waanze kuuliza maswali mpaka ikafikia waka get physical, wakaanza kuchapana. We saw things. Alafu tunaona kama Kakamega kuna issues, Malala na bullfighter. Nairobi kuna issues, Margaret Wanjiru na Sakaja. They are not solving theirs. They are busy telling us how we should do in Azimio. Remember, Moses Kuria is telling us that he is coming in Kenya Kwanza with 20 political parties. I don't know how we are going to manage this while hizi tatu tu zimewashinda kumanage. I don't know. And in Azimio, I think you are just, this guy is just trying to be biased because roadmaps zimewekwa, like Baba is telling, like an example naweza kupatia ya ODM. ODM sisi sasa hivi hatuangalii nomination, my friend. Hiyo si first priority. ODM sasa hivi tunaenda consensus. Tunaweka huyu mtu hapa, tunamkalisha na huyu, wanaelewana wao kwa wao kwanza. Ikishindikana tunaenda kwa opinion, tunauliza opinion, ni mtu gani mnaona hapa Kisii County ako more popular? Hiyo ikishindikana ndio sasa tunaenda nomination. Are you getting our point? And remember, like Jubilee and ODM, tumesema kwamba zile places zenye chama fulani kiko more popular, hawa wengine hawatasimamisha mtu. Like Nairobi, like Central, ODM haina haja ya kwenda kufeel huko mtu. Hizo ni eneo za Jubilee. Hata hizi vyama zenye zinakuja like Ukambani, tuko na hizi vyama vitatu. Hatuwezi enda kuforce mtu wa ODM kusimama pale ama mtu wa Jubilee. No, we know. And that's why you saw tulikuwa tunapambania political parties ile bili ipitishwe. Sisi ndio tunajua ilikuwa inakuja kufanya nini. So you should sit there, you should cool up your pace, tuwapange, tushawaletea bill imepita. Fateni venye chenye. In fact, inafaa mfanye zenye tunafanya, not you telling us what to do. We are the one who should be telling you what to do. Because up to date, as we speak now, Mudavadi doesn't know his fate. Wetangula doesn't know his fate. Na kuna vyama yenye Moses amewambia anawaletea murondo ya 21 political parties.
hawajui fate yao. So we are just watching you, we are watching you. Sisi nyumba yetu iko sawa, ni time tu, we are just waiting for this thing. And again kuna huyo mwenye tulikuwa tunazungumzia, you know, huyu jamaa I don't think whether he is serious alikuwa anataka hii kiti cha ugavana, because if indeed he had that ambition, he is the deputy governor of Kisii. Where did Simba Arati, why did he allow Simba Arati to come in and conquer Kisii while he was there sitting in the office deputizing the governor? Hiyo miaka yote hakukuwa anajua kwamba alikuwa aitishe hii kiti. Yeye alikaa, Simba Arati akakuja akapanda miti, akamwagilia maji miti, kapeleka mizizi huko chini, ndio anagutuka, inafaa nisimame ugavana. So huyu ni mtu mwenye amechanganyikiwa, na hii kuchanganyikiwa, in fact mi najua mtu yoyote mwenye anaenda UDA huwa amechanganyikiwa, si kwa ubaya, lakini juu wewe uko na deputy governor, wewe ni deputy governor, uko na governor, you have all that time, you can sit down with your governor, mwambie please, I know you are my boss and I look forward succeeding you. Venye unatoka kwa ofisi tumefanya kazi vizuri, si uniunge mkono bwana. I'm very sure governor of Kisii asingemtupa, angemuongelesha all along. Lakini sasa yeye mara yuko huku haeleweki, ameingia huku anaona kumfai, akaruka huku, amekuja huku amepata watu, kumbe gari ishaenda, amerudi huku. Sasa huku pia nao ni kama mpaka wafuasi wenyewe pia hawamwamini. Now who is he? Arudi tu nyumbani alime. Hiyo ndio chance yake imebaki. So my friend, sisi Azimio tuko sawa. Nimesikia jamaa akiongelea sijui, you know, kuna kitu nimetangulia wakati nilisubmit submission yangu ya kwanza, nikasema the problem with Kenya Kwanza guys, when someone defects from Azimio to Kenya Kwanza, wanasema amepiga hesabu, lakini when someone defects from Kenya Kwanza to Azimio, wanasema ameogopa nomination. Hii, you know, ni kitu fulani ya kuchekesha. Now nasikia huyu jamaa anashangilia juu speaker Kenneth Marende, what is his name? Naitwa, what is the name? Speaker of the Senate. Ame defect kutoka Jubilee. Was he ni Jubilee? Akaingia Ford Kenya. Lusaka. Akaingia Ford Kenya. Rusaka, Yeah, Kenneth Rusaka was yeah, speaker. exactly. Lusaka, yeah. Now, me, you know, Western, ukweli tu usemwe. Like mimi unajua ukiniuliza Central, me I can tell you, and I always say this, Central iko solid kwa deputy president. Although kuna inroads zimemekiwa, but still there's a lot to be done. It's like Western ni Azimio. Western ni Azimio. Kitu yenye speaker amefanya ni kutaka tu kutumia hiyo opportunity juu anaona watu wote. In fact, who is in Ford Kenya now? Hakuna mtu yuko Ford Kenya. So yeye ameona nikienda hapa
First of all, sitakuwa na mtu ananisumbua story na nomination. Kitu ya pili, hakuna mtu mwingine ananifinya hapa, so acha niingie tu hapo, hata kama nitaluzi, lakini ni huko mbele mbele. So yeye amekuja, we know alishaangushwa, tunajua nothing has changed because he has not been in the he actually has been out of the scene for the last 5 years. Amekuwa Nairobi all along, ajui huko ground mambo yanaenda vipi. So yeye wacha akuje, anakaribishwa, but angoje tu kuanguka. Sasa hivi Right. DAP ni Western, ndio kusema. In fact, hata sisi ODM tumeanza kutetemeka, maana the way DAP inakuja vibaya sana. All right. Naona hapa Karibu anasema kwamba what happens to Kinuthia of ODM ni Kagumo Murang'a. Nashti, I have some questions for you. Karibu Shumari, before I go to Jared, we want to hear your questions towards Nashti before we shift to another to Jared, please. Omwana Wonchiri, karibu sana. So Shumari, your questions faster. Yes. Karibu sana. My first question will be this. I want, in 2017, ODM and ANC, despite them being in NASA, they had candidates in Western Kenya all over. Sinukweli. So I want from the statistics, maybe Kurukuntu can help me with that. Tell me how many seats did ODM get in Western Kenya and how many seats did ANC get in Western Kenya? Just that. Then utajua Western Kenya, what I was telling you about at the top, but at the lower, it doesn't change. And then another thing, does he want to tell me that Wafula Wamunyinyi is fit to defeat Moses Wetangula in the senator's seat? And then another thing, he was saying that they were going for a consensus that where a place whereby a party is dominant, they're not going to field candidates. So does it mean that the candidates will remain in their parties and not participate in the nomination? That's what happens to like somebody like Kinuthia who is no ODM, because he's saying that the ODM is not going to field candidates in Central Kenya. So jamaa atahamia Jubilee ama itakuwaje? Umekupata? God. Nashti? Oh, okay, allow me to answer him. Story ya Kinuthia, that's why nimekuambia we as a coalition tunakaa chini, tunajua ni candidate gani yuko more popular, tunamwachia chance. Why is it too difficult to understand this? Na ananiambia story ya kuhusu Wamunyinyi kushinda Wetangula. My friend, remember just a day before yesterday, kuna jamaa ametoka UDA akaingia DAP, na first anasema alikuwa Ford Kenya, akadefect akaenda UDA. Now he has been in UDA before even Wetangula ajoin, lakini venye Wetangula alikuja, sasa venye siasa zimekuwa zikichezwa huko ndani, anasema aliona ni kama anakuwa sidelined, imebidi atoke mapema. And he was even calling Wetangula. Alikuwa anamwambia kwamba wewe ndio unaambianga unaenda kuonana na watu umundu kumundu, now I'm here, I'm waiting for you, tunaenda kuonana umundu kumundu. My friend, Western, okay, let me give you another. Nimesikia akiongea sana mpaka na compare sijui Congo, I don't know what. My friend, where were you 2008? 2008, ODM had a very huge number of member of parliament in the parliament, but Kibaki si alikuwa president. Tunaongea, unajua, I know, I can understand you. You UDA people, you are very poor in history. We in Kenya, we in Azimio, we rely on history. So hiyo ni kitu isha work, ishafanya kazi, tunajua inafanya kazi.
It doesn't matter hata kama baba atapata wabunge wachache, lakini chenye tunataka ni ule muungano ukuwe na nguvu na ikuwe na sauti moja. That's what we are crying for. We don't, hii story sijui ya wabunge sijui 6 pieces sijui nini, hiyo sisi hatutaki. Bora tukuwe na muungano yenye kila mtu anaridhika, kila mtu watu wake wanasaviwa vizuri. Mwisho nikienda parliament watu wana reason kama watu wa muungano mmoja. That's what we are looking for. So wewe kama bado mko kwa ile mentality ya chama kimoja kinaingia na wabunge 8,000, hiyo ni nyinyi. No wonder amuja arrange nyumba yenu mpaka saa hii. Sasa hii hayo mengine wewe tuachie, sisi tunajua venye tunafanya. I think I have answered you, my friend. I think the host dropped. What was the topic for the day? The topic was about the guy who defected from Azimio today in Kisii County, the deputy governor. Okay, thank you. I think unless there's somebody there, unless Caleb want to say something, I can continue. Just one question to Nash before you continue. Nash. Yeah, go ahead. Nash, remember that DAP has already declared it very clearly that they're only going to support Raila for presidency. Uko chini watangangana. So the consensus, you are saying that they will be trying to have a consensus. I'm wondering how it will work out. You know what? You know, in Western, like if you are good, you can understand the way the politics of DAP is playing in Western Kenya. Ukiangalia zile stronghold zenye ODM ina dominate, hawaingii hapo sana. Okay, let me be frank with you. Hii chama inaitwa DAP imeletwa specifically kukata Wetangula miguu. That is all. And that is it. Huku juu, huku Kakamega, Vihiga huku, tunajua ODM inaweza sumbua Mudavadi hapo. Right. Sijui kama unaelewa strategy yenye inatumika hapo. All right. Right. Well, I'm sorry. Inaona hapa network yangu imeanza kumsbehave, but I'm very much sorry for that. Sijaondoka nje kwa ubaya. I think umemjibu. Naona hapa network inaleta sijui what's happening. I have some few minutes. So let me go to tafadhali niruhusu ningie kwake Jared. From there Omar amerudi pale, karibu sana, but Kevin is still saying here. In fact, Kenya Kwanza is only Ruto, hao wengine hawana political muscle. For instance, home constituents and the county Vihiga ODM is more popular than ANC. Hawa jamaa wameona hakuna mahali wanaenda. Asante sana. Kevin, wacha nielimishe huyo pro wa UDA. In Kenya, right now lazima ukuwe na pesa ndio ukuwe na political muscle. Look at now in Azimio, kuna Uhuru with political cash and Rao, the political genius. Okay, so right. Let's hear from Jared. We are talking story nzima hapa leo tunazungumzia kuhusiana mama na Josh Maangi kudefect, amedefect and what is your concern, more especially kile ambacho tumesikiza kutoka kwake na Shina Caleb Shumari, you can direct on. Karibu sana Jared, kabla tuingie kwake Omar. Thank you, the panelists, Nas, Caleb, and Omar. And I'm not likely to comment about Maangi because it's so inconsequential. I don't see he moves any stick. But for the sake of the people who are listening, let me say that one of the problems we have is people are too personal. They look at their stomach all themselves. That's why you find 20 people looking for the same seat when they know that it's only one who can win, even when it's obvious that some other things they cannot.
Maangi just wanted to be on the ballot. I know that he is funded so that he can try to change some numbers, but I don't think he's gonna do anything. Honestly, in my understanding, the politics in Kisii right now, even if he could have gone for MCA, I don't think that it could come back. And when you go today, you are here, tomorrow you are there. Even people know that you are not a person who can count on. There is one thing which this guy used to be a Central Bank of Kenya. What is that? Jesram. He said, if you go to a forest and you find a man running away from the forest, please, you also run. When people are running from Yuda, you cannot also be going there. where what why is he going where people? He was scared when these other guys were there. Now it is left just an empty shell. That's why you see they're going there to get a direct nomination, just to get a direct ticket. If you go to a party and you are likely to be the only candidate, you should ask yourself a question. So I don't think honestly it would have any impact at all. If it could have had any impact when he was in ODM, he could have done any impact there. So let's, and I'm glad that we are now, I'm assuming that by now we are in agreement that the president is already set. We're waiting just Raila to be sworn in. I'm glad that now we have moved from that and we are now discussing. We are in the right actually stage. Now we are already discussing on these local seats. I was trying, I had my brother Nas trying to put a little explanation to Caleb. Maybe if I can add something to it. There is some places, Caleb, where you leave even 3-4 people to stand, even if they are all of them from one grouping like Kashmir. For instance, the guy you said from Muranga, when you look at the ground and know that by both of them standing, it's not going to impact the winning. Today, if you have somebody running from Yuda or Kenya Kwisa in Kisii, and you have somebody running and 2-3 people running 3 different parties which are in Azimio, if there is no chance of these other people splitting for the other one to pass Kadikat, you let them run. So there is a lot of calculations when we say that there would be consensus building. Those are the things which comes to the table. If all of you would go, what impact will it have at the end of the agenda or the objective is winning. Winning. How do you win? I have seen places where we have to have more than one person standing because of clanism, because of, let's say, for instance, I'm giving a wide something, just an example to illustrate. If we have, even though I don't know if he has any numbers, but Machogu, let's say Machogu has good numbers from Nyaribal. We could have a different person also to stand from Nyaribal, which they are trying to do, to have Bullet to stand from Oasis so that they can divide. So they are the same, but you are letting them stand so that they divide those votes. Those instances, both people can stand, but we know that regardless, it will go to the win will come home. You will see those things happening more, especially in Nyamira, where you have areas where you need 2 people to stand. But as far as we know, when everything is said and done, you know where this is going. I think my friend enemy, I see you. Maybe you came later. I was saying that I'm glad that you guys already accepted that the president is already in the bag. So let's discuss on this local politics now, on what will happen in Kisii, in parliamentary, in Western.
that is an area we can discuss. But up there, we already finished. What we were saying, I finished saying Maangi moving, whether he moves back again to ODM, he moves back 20 times to UDA or Kenya Kwiza, it's not going to move even a stick. I don't even his wife might not be. No, let me not go there. I don't want to go personal. I don't know if even he has any votes he's moving around me. That's why when he moved, he didn't bring anything to to Azimio. And when he left, for us, there are news which we could not discuss. I hope we could have discussed what is happening somewhere else rather than speaking about Maangi, please. Maybe next time, I understand this might be local, but we could have talked about something else. Thank you. Okay, Jared, thank you for your submission. On private chat, I see Karib Shumari is saying Steve, Fort Kenya will subsidize that Mbolea Party, DEP Kenya, they just put more opportunities. Wafula Wamnyinyi is trying to punch above his weight. Wetangura was, and he's a force to reckon in Pungoma and Trans Nzoia. Thank you very much. Omar. Naam. Mambo vipi? Niko poa dadi. I see you are back. Karibu sana. ENM Lifestyle Melodies, karibu sana. And Makokoti Queen, karibu sana. Let's continue. Omar, na tumepata hiyo, tuendelee. Nilikuwa nimetoka nimerudi. Yeah. Niliacha kuna wenzangu walikuwa wanaongea, kuna wengine walikuwa wanaongea propaganda hapo nyingi sana, wajui vile mambo inaenda. Yeah. Mtu atakuwa na propaganda nyingi, ajiangalia ground vile inaenda. Ukikuja katika chama cha UDA, UDA nilizungumza kuanzia kitambo kuhusu UDA. Yeah. Hawafai kupanic kwa sababu huu mzee vile anakuja, huu mzee alipatiwa matusi tofauti. Nasemanga kila ukimtusi mzee unajiona wewe ni kijana, utakuja kijana atakuja kushangaa baadaye, huu mzee amemnyoa kisawasawa. Kila siku kuamka, huu mzee wa vitandawili, huu mzee mshirikina, huu mzee aendangi kanisa. Yani ameitwa jina tofauti. Huu mzee ni mganga. Na ule mtu unamtusi huyu jamaa, yani unamtusi huyu mzee. Huyo mzee ndio ameweka Kenya uhai, ameweka demokrasia Kenya. Mpaka huyo na maajabu, huyo anamtusi kijana ati anajiita senator. Huyo kijana anamtusi ndio ana enjoy devolution, imetoka kwa huyo mzee. Mi ushangaa sana, nasema kama unatusi mzee, kwa sababu siku hizi naona sisi wa vijana hatuna heshima kabisa katika wazee, na nimeshazungumza mara nyingi sana. Zaki kuambia kitu naambia huyu kababu kimezeeka, huyu atuambia nini? Anakuambia mavitu za maana, ameona mengi yeye. Mimi nashukuru sana mzazi wangu wamenilea,
kuheshimu wale wamenizidi umri. Nashukuru sana, kwa sababu huyu amekuzidi umri, anakuambia hii ni kibaya ama hii ni kizuri. Na nimezungumza sana kuhusu huu kiongozi deputy president. Alikuwa Amerika, akakuwa UK, ile mambo alienda kuongea huko, yani ni ile unampaka mkubwa wako matope, yani watu wa wazungu wakuona wewe ndio msafi. Na amesahau wazungu wako na rekodi yake. Unajua amesahau sana. Unapaka mtu matope na wazungu wako na rekodi yako, wanakujua. Si ati hawakujui. Sasa hii yote sarakasi ya deputy president, kuanzia kitambo vile tulikuwa tunamuona, sarakasi, amefanya sarakasi nyingi sana. Na hii Mkenya anakuja kujiuliza, huyu jamaa sasa ni deputy, tukimpatia urais vile ana behave hivi, vile anataka hii power na nguvu sana, atatufanyia nini? Si anaweza kutumaliza kabisa, kwa sababu yani ana njaa na power, anataka hiyo power na nguvu. Na kiongozi kama huyo kafaa tukue tahadhari naye sana. Wakenya, unajua tukiambiwa, sisi Wakenya hatusikii, mpaka wakati tumeingia kwa shimo ndio tunaanza kulia, na inakuwa hiyo kulia haikusaidii. Mjuto wakati unajuta haikusaidii, inakuwa ni tu. Wakati wa Jubilee ile tulikuwa tunasikia Uhuru Ruto tano tena, tunaambiwa tano tena. Na huyu mzee akakuja kukutuambia, hata mimi ni mmoja wao kuchagua Jubilee. Nilikuwa mshabiki wa Jubilee sana mimi. Mtu hata alikuwa ananiambia nini. Huyu mzee akakuja kusema tutakuja kuface consequence mbele, tutakuja kujuta katika uongozi hawa vijana. Tumekuja kuona viongozi wale wakumpigia, wale walimpigia, imetupata sisi wote. Na deputy president asijieke anajionyesha ni hypocrite sana, kwa sababu wewe unapiga serikali hiyo wakati ulikuwa na mwenzako, mlikuwa mnafanya mavitu. Baada ya umeshaona kumewaka huko kwa hiyo nyumba, unatoroka unaenda kujirusha kwa bahari, ujisafishe. Sasa ukuje ati wewe ndio msafi, na ulikuwako kwa hiyo nyumba. Wakenya sijui, lakini baadhi ya Wakenya mi naona bado Wakenya hatujaelevuka, wengi hatujaelevuka, kwa sababu hii uongozi ya Kenya saa hii imekuwa, wewe ukikuwa jambazi, wewe ndio unachaguliwa. Wewe ukikuwa mambo ile unafanya mabaya na maajabu, Wakenya ndio wanakuchagua. Hiyo ndio tumefikia, Ukenya wa sasa tumefikia hivyo. Yaani Mkenya hataki kujua kama wewe ni mchafu ama wewe ni nini. Mkenya akishaambiwa usifuate huyo jamaa, rekodi yake ni mbaya, ndio tunamfuata. Wakati tunafinywa ndio tunaanza kupiga nduru.
Unajua imefika pahali tunakaa tunaangalia baadhi ya sisi wa Kenya tumeshazoea kuchagua waizi Kenya, kuanzia MP, governor, senate, women rep, Right. hata wanawake tusiweke hapo. Haswa sisi wanaume tumekuwa matapeli wakubwa katika siasa. Right. Na nikimalizia, na narudia tena, malizia. Omar. Naam. Yes, ukimalizia niko kwako. Watu, na nimeshazungumza mara nyingi sana, watu waache kumtusi mzee. Watu waache kumtusi mzee sana. Mi naona katika sisi sana sana watu wa UDA, watu waache kumtusi mzee. Na wakati mzee atachukua power, unajua mimi najiuliza mzee wakati atachukua power, watu walikuwa na mtusi watu wa UDA watakuwa wapi? Watanyamaza ama watamnyang'anya power na nguvu? Ile kitu naweza kusema katika sana sana wa vijana wale wako katika UDA, tukuwe na heshima na tukuwe na heshima na viongozi wetu. Kama ni mtu ako na ajenda yake ama mtu ako na uchafu wake, hiyo ni yake, lakini kukuja kumwambia huyu sijui ni mtapeli sijui na maajabu, unaambia mtu mtapeli amekushinda umri. Hiyo sasa sina mengi leo. Thank you very much Omar. Labda utapata nafasi baadaye wakizungumza. Nashukuru sana Omar. Dakika zake 8 zimeishia hapo, labda tukimaliza zote ndio tuongeze labda moja. Kwa sasa ENM fighter ndio kwa kimokoti nafuata hiyo Raila hapo hapa vile nanipangia hapo kwa screen. Fighter. Yes sir. Mambo vipi? Poa nashukuru. Karibu sana, nafasi ni yako. Asante. Thank you so much for giving me this opportunity. Mimi nasema mbele iko sawa na William Samoei Ruto. UDA, Kenya kwanza. Sababu yake ni hii. Waacheni kila wakati, kwa sababu watu wote wale wa nguvu, watu wa maana wanahamia UDA au Kenya kwanza. Kila wakati watu wa hii nini ya kusimia, mtu akihamia UDA unasikia wanasema eti huyo hana maana. I have seen Kenneth Lusaka moving to UDA from Jubilee, huyo hana maana. Huyu Maangi alitoka juzi akakuja hapa wakasifu, leo hii akitoka pale kurudi Pandei hana maana. Niliona Waiguru akitoka kule hana maana. Kuna Kiika Kimani wa huko Nyeri alitoka kule hana maana. So to you Omari everyone Omari nataka Omari akaanga hapo. Shida ni hiyo sasa. Unaona wao shida yao akisema yao wanaenda. But I want to remind them they are listening to us even if they are not on the screen. What I'm trying to say is this. Hiyo kuangalia kwa njia kifupi na kuona kama mwingine nimesikia hapa akisema huko juu tumemaliza. Hiyo ndio kitu inafanyanga wanajidanganya dakika ya mwisho, wakiona wanaanza kusema eti wameipiwa. Kura zitahesabiwa my friend. Omari hajaenda, Omari amerudi. Nasikia Omari wengine wanasema Omari ameenda. Hiyo ndio najua. Okay. Ile kitu iliyoko ni kwamba wajeni nilikuwa nataka usikie si ameenda hata huyo. Na kila wakati Nikurukundu anamtoa tunajua tu. Mimi sijamtoa, network yake kuna shida. Haya basi nishaanza kumzinguzia. Unanisikia?
Kwana. Okay. Sasa hiyo tabia ya kusema eti huyo hana maana, tumeshinda hii kura. Sasa kuna maana gani basi tunaenda elections? Kuna maana gani tunaharibu wakati mwingi, kuna pesa ya serikali na hiyo nini yote tuenda elections kama mnajua tumeshinda. Hata leo hii hawajakubali kwamba na watoe kweli kwa uwazi kwamba matokeo ya uchaguzi watayakubali. Vyovyote vile yataenda. Wao wako kuagiza pale ndani. They have been challenged by the DB kwamba watoe msimamo wao kama vile yeye ametoa msimamo. As in if you will accept the results of the elections. Why is it so hard for them to accept? Kidogo. Omar. Okay. Kidogo. Samahani kidogo, simu yangu ni iko na 2%. Sasa wasizungumze waseme ati watu wa Azimio wametoka. Unajua wanasema Omari tunakujua. Omari wewe enda to good night. Nashti yupo na Kevin Getuba yupo. Iko 2%. Omari wewe enda tu tunajua tu. Good night. Sasa unajua ni kawaida hayo UDA propaganda. It's fine. Paka nikutumie screen kuonyeshe 2%. Hakuna shida ndugu yangu. Simu unaweza weka kwa chachi uendelee kuwatch kama una charge, lakini sio neno. Endelee tu na nini, nitarudi tuendelee na mawaidha. Fine. Asante. Haya, hoja niendelee. Sasa ile kitu watu wanafaa kujua ni kwamba kura sio mdomo, kura sio makerere. Hata uliona wakati Raila alikuwa Meru na Kiraitu Murungi akisema eti wanaingia Azimio, wa Meru wenyewe kura sio Kiraitu Murungi. Wa Meru wenyewe wenye walikuwa kwa hiyo mkutano walikuwa wanapiga kelele wakiheko Raila wakimwambia Ruto. Kore, there is no way you are going to change the mind of the people. Watu tayari washaamua. Na ndio sababu nawaambia kwamba wacha mngojee mtaona. Na hii ndio itakuwa ya kushangaza kabisa. Uhuru mwenyewe huko Mount Kenya huko kwenye anatoka hana kura. Hata kama wanafikiria eti Uhuru ataleta kura, hana kura. Wakienda kila mahali, hata wale wenye wafuasi wakienda kila mahali wanaambiwa Ruto. Sasa unafikiria kura ni wao wale watu wanapiga kelele. Wale watu wamechaa pale kwa Azimio, wacha niwaambie leo hii. Kitu ya kwanza ni hii. Number 1 ni tumbo zao binafsi. Kule kuna pesa. Hiyo wanaangalia tumbo zao. La pili, wengi wao ni wavizadi. Makemsa, maskandos za huko magavana wale wote. Akitoka tu anajua ataingizwa kotini. Sasa wamekaa pale tu kwa sababu wanataka kujificha pale. Lakini waja nataka niwaambie serikali inayokuja ya UDA Kenya Kwanza itawasaka kila mmoja atakuja kusimama na msalaba wake. Accountability is going to be there. Hata kama utajificha mpaka wapi, siku moja utakuja kusimama peke yako na ujibu. Kwa hivyo haina maana. Na waja niwaambie, kuna watu wengi, kuna jama nyingi, kuna magavana wengi wenye wako pale, na hata kura yao peke yao hawezi pigia hiyo Azimio. Ukiangalia kura, angalia numbers, angalia where Raila is going to get the votes from. Hakuna. Kama hii makelele hii dunia ya Azimio, dunia yote Azimio, kila mtu amekuja na chama yake moja binafsi. Unakuta mtu anakuja na chama inaitwa PA akiwa mmoja peke yake. Mwingine anakuja na anaitwa UDC akiwa peke yake. Tunasanya jama kama 10. Ukiangalia UDA iko na Kenya Kwanza, iko na chama cha ANC na Ford Kenya. Lakini angalia zile ngoma zenye imeshikilia. Ukiangalia Rift Valley, UDA imeshika kushika. Ukiangalia huko Western, sasa hii UDA imeshika kushika. Ukiangalia Coast, UDA imeshika kushika. Sasa hizi maeneo Central Province, UDA imeshikilia. Hayo maeneo ndio yako na kura. Huyu Raila atakuja kutoa kura wapi? Watu wanasikia makelele ya watu kusema tuko na magavana, tuko na Ongwaise anaenda nyumbani. Wale magavana wote wenye wanasimama pale hawarudi kwa kura.
hakuna mwenye anaenda kupigania kiti tena, ni kusimama pale kwa sababu ya tumbo zao, ili wapate waweze, kama itawezekana, huyo mzee apate kitu, which is very very hard for. The worst time is this. Wacha hizo za hapo nyuma, huu ndio wakati ule hataona inakuwa, unajua itakuwa shock kwa sababu anafikiria amefika. Ndio naana wanashindwa hata hii parliament watakuja kujipanga namna gani. Eti utapatia, unajua wamechanganyikiwa mpaka kiasi kwamba sasa hawajui kama wataambia watu ni chama gani watapigia. Nilisikia akisema eti mtu wa hapa tuko na Jubilee, tuko na chama vingine, kila mtu akikuja huyo ni Azimio, mnapatia yeye kura. Kama wamekuja wote magavana waine Azimio, Jubilee, ODM, they say okay, Kenya kwanza nini, okay and na hizo zingine nyingi za kila mtu kwa chama yake, watashinda mtu wa UDA namna gani? Hata kama watakuwa watamshinda namna gani? Na UDA ni chama nini, Kenya kwanza ni chama, ni kama chama moja, watapiga kura zao namna gani? Hata wakishinda serikali kama vile wanasema wameshinda, juu hiyo ni mambo tu yao. Mr. Fighter. Yes. Hello, I'm listening. Ndugu yangu, ni vizuri kuongea vitu zenye zinaeleweka, vitu zenye ziko na facts. Yaani wewe uko hapa saa hii ni saa 7:30 unadanganya na unajua unadanganya eti Kenya kwanza ni kama chama kimoja, wakati tunajua ANC ni chama kivyake, tunajua UDA ni chama kivyake, tunajua na Kenya ni chama kivyake, na Hata amefanya vizuri, nimerudi. Na Moses Kuria on record saying he is coming with 21 political parties. Mimi ninakuomba ndugu yangu, I see ni kama ni mtu mwenye unaweza kuwa kidogo unaelewa mambo. Kweli aache kudanganya watu, adanganya watu usiku hii. Why do you choose to propagate? Imagine since you started speaking. Wacha Fighter amalize kuongea bwana. No. I'm just it's just a point of correction. It's just a point of correction. Anaendelea. Ndugu yangu aniambie UDA wako na numbers Mombasa wapi? Anisabe hizo numbers, anasema Kurukuntu. Zamani niruhusu tu kidogo. Stima ilinitoa nje na nikaenda stima ndio merudi. Sijui kama Fighter alikuwa amemaliza, I don't know kwanza ndio yani alikuwa anaendelea, lakini kuna vitu ameongea ndio nika raise point of order nini kidogo, kwa sababu amesema kwamba Raila hakuna mahali atapata kura, akataja sehemu kama Kisii. Unaona Mkokota ametoka. Akataja Western, Mombasa, akataja Western Valley, Omar ngoja kidogo. Akataja Mombasa, akataja Central. I concur with you, Rift Valley na Central 100%. That one you are right, my friend. Mombasa, not unless kuna Mombasa nyingine hii Kenya yenye sio hii yenye mimi ninaishi. Mombasa right now in Likoni. In fact, hiyo ni center ya Mombasa. So I don't know what Mombasa we are talking about. Wacha nikuweke vizuri. Si umenirekebisha pale ulifikiria unaweza kunirekebisha. Na mimi siko hapa kudanganya watu. Lakini vile nataka kusema, mimi natoa maoni yangu na wewe utatoa maoni yako. Na hata pale mwisho tutangojea matokeo, kwa sababu huwezi kuniambia eti Aisha Jumwa akiwa pale Mombasa na ile following yake hawezi patia Ruto kura. Nani mwashetani? Aisha Jumwa anaenda nyumbani. Aisha Jumwa ni nani? Aisha Jumwa ni nani? Kwanza sisi Waislamu tumtaji Aisha Jumwa. Aisha Jumwa, let me tell you something my friend. Aisha Jumwa. Makosa yenu. Ongea kwanza tafadhali. Nashti. No, Kurukuntu, huyu jamaa ngoja kidogo. Mimi niko na shida hapa. No.
You can't force me to say Lazima what you want to hear. tumrekebishe. No, I no, am, no, I no, no. You know. are lying to us. Nasi, You are lying to Nasi, us. Nasi, Rukuntu, ngoja please, kidogo. please, Ametuambia Nasi. ngoja, amesema kwamba wale magavana wenye wako na Raila wote wanaenda nyumbani. Akatoa Ni nani mfano aende wa nyumbani? gavana wa Kisii. Na Ni nani yeye aende yuko hapa nyumbani? ngoja, na Amesema wewe uko magavana wote hapa wale kwa hata mimi nimesikia. It's okay, it's okay. na yeye yuko hapa anatuambia eti Mvurya ataletea Ruto kura. Anasahau huyo Mvurya pia anaenda nyumbani. Why are you Fine, lying to us, my friend? it's fine. Hivi unaona sisi ni watoto hapa? Let's Urongo, give him yani anadanganya watu wazima. Unajua, sikiza, let's give him ngoja kidogo Let them wazee, ngoja niwaambie hivi. Let us have order. Let me give my stupidity, my point. Then you can give also yours as you know it. Because wewe unajua vizuri na mimi sijui vile wewe unajua na siwezi kukubaliana na wewe. Lakini mimi waje nitoe maoni yangu vile ninavyojua. La mwisho tutapaki mandugu hapa. La mwisho tutangojea mwezi wa 8 tarehe 9. La mwisho kura zitahesabiwa. Na ndio tutakuja kurudi hapa kukurukutu akiwa hapa ndio tuone hapa Mombasa yenye mnasema eti Ruto hana kura itakuwaje. Ndio tutaona hiyo hata hii Kisii. Ngoja nikwambie Kisii UDA iko na shida kidogo lakini kura bado Ruto atapata kutoka Kisii. Kisii county Kisii. Sema hivyo hatujakataa, sema hivyo, lakini unasema Raila sehemu yote atapata kura. Hiyo haingii kwa akili. Mimi sikasema sehemu yote hatapata kura. Ile kitu nawaambia hivi munisikize vizuri. Raila tukihesabu kura za Ruto na tuhesabu kura za Raila, ninawaambia na mtakaa hapa mtangoja sana. Kura za Raila haziwezi kupita kura za Ruto. Mimi nimewatajia hivi. Angalia Rift Valley. How many votes are coming from the Rift Valley? Don't just speak because you want to speak about the noise. How many votes are from the Rift Valley? Utoke How hapo. sure are you that Rift Valley is going to vote Ruto 100%? My friend, why are you trying to bulldoze us? Kura zote zitaenda kwa Ruto, boss. Sikasema hakuna mahali nimesema hiyo itaenda kwa Ruto 100%, but let me tell you 90% of the Rift Valley will vote for Ruto. Utakubali, lakini kura zitakuja kuhesabiwa. Kure Central 70% of the votes from the Central province will go to Ruto. Mutakubali 84%. Hata tumpatie 84%. Sisi tunahesabu yetu, tutakuhesabia pia. Wait a minute. So, nataka unihesabie Western Ruto atapata kura ambaye ni over 50% of the Western vote. Urongo umedanganya. Kule coast Ruto atapata kura. Hata hapa Nyanza. Ndugu yangu umedanganya. Let me give you for the record. Let me put this for the record. For the first time ever in the history of Kenya, Raila has some competition in Luo Nyanza. For the first time that there are some people who are saying they are vote for Hasra Nation. Kwa sababu I want to take kidogo tu. I want to save time because tafadhali time imeisha, pia nahitaji kupumzika. Let's allow me kumalize. Kama kuna swali tukupatia uulize. Tuko na dakika zake zime Mimi ndio mnaharibu dakika zake. Tafadhali tumpe, angekuwa shamaliza tumpatie time yake amalize ndio tunini. Tafadhali naomba tu. Mwambie basi conclude. Mweleza dakika zangu kama 3 ama 4. Ngoja haya basi wacha niende hivi nitamaliza. Haya, ngoja niseme hivi. Huyu mzee wa kitendawili. Nilisikia mzee Omari akisema eti asiambiwe gani wa kitendawili. Kitendawili kwa sababu hana vitu yenye yanafanyika sasa hivi. Ni mambo ya zamani. Na tukisema hivi hatukutusi, tunasema what he is. Huyu mzee ako kwa serikali sasa hii kupitia mlango wa nyuma kama ndugu yake Uhuru mkubwa. Anapoenda pale Western for example, arawa nawaambia nikiingia nitavua mumias ama nitafanya nini? Ni nini namsuia saa hii anapokuwa pale since 2018 mpaka leo hii ishafufuliwa if you don't know. Ndugu yangu
ya kusema hapa kwa nini hapa hii mambo ya siasa. How many ni viwanda vingapi huko Western sugar companies uja nini Umesema Mumias, umeongelea Umesema wale Mumias. wako kwa uhuru ni wafisadi. Ruto, huyu Ruto ndio amefanya Kenya imekuwa na umaskini. Ruto ni jambazi mkubwa. Raila ndio jambazi mkubwa. Ngoja kidogo. Ruto hakuwa kwa hiyo ni ya Kemsa. Wapi wale watu wamepelekwa kotini kwa sababu ya Kemsa scandal? Sasa wanataka kushika watu wa boda alipeleka hapi boda imefanya nini? Ngoja tuongee ile yenye Ruto hakuwa. Lakini unasema Ruto wenye wameiba Kemsa wamepelekwa koti gani? Wacheni kudanganya watu hapa. Huyu mzee wacha namalizia hivi. Huyu mzee hakuna mahali anaenda. Mutalia hapa kwa Joe. Hakuna mahali ataenda. Hakuna kura atapata. Kama hakupata kura akiwa na Mudavadi. Mtu aweze akakuwa rais. Na nakwambia ndugu yangu, msifanye fujo. Ule mtu aweze akakuwa rais wa Kenya ni William Samoei Ruto. Na msifanye fujo mkishindwa. Tunawangojea. Hizi tumekubali. Tafadhali. Omali. Sasa wewe unasema hizi na akikuwa utafanya ni utajinyonga. Swali hiyo ni swali. Right. Haya, mimi nimemaliza hivi. Wacheni kujigamba kwamba mmeshinda kura. Hakuna kura mmeshinda. Tunaenda uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Na hapo ndio mtaona vile kura zitahesabiwa. Kura sio mdomo, kura sio makerere, ni Ruto hakuna pahali anaenda. Na msifanye fujo. Na nyinyi mkubali kwamba mkishindwa mtakubali. Kwanza hiyo peke yake tu museme katika this national television kwamba mtakubali matokeo ya uchaguzi. Mbona inakuwa ngumu kwenu? Nyinyi wenyewe mmeanza kulia mkikuwa US huko wazungu wasaidie. Mmeanza kupanda kipandini. Hata Raila ataenda tunaona jenye ataenda kuongea. Mnaanza kulilia wazungu wasaidie, mnaanza kupanic. Alafu ati mtakuwa na hakuna wachunga wanaenda kulilia pale. Ruto ameenda bara US, ameenda UK kuwarai wa Kenya kumpigia kura. Acha aenda pale kwa ajili ya wazungu. Alikuwa anawaambia what's going on in Kenya. Alikuwa na kampenia yeye kwa Wakenya wenzake kuambia wazungu wamsaidie, kura yake itaibiwa. Okay. Let's hear from Mokota za Sungu tafadhali. Time is inanipatia kisogo. Unajua mimi acha niongea hapa. Hao watu wa Azimio mnatusumbua. Hapa tu unajua watu wa Azimio amtakangi tukiwaambia ukweli. Waje tuwaambie ukweli, waje kudanganya wa Kenya. Sasa hii watu wote nilisikia sijui chama ngapi sipasi. Sisi kama sisi wananchi tutapata nini? Mtu amekuja na kajama kake kadogo Azimio. Chama kidogo Azimio. Wewe mwananchi utapata nini? Hao watu watakula kila kitu wamalizie huko juu. Sasa wacha nirudi nyumbani. Na Azimio timaiki bwana. Wala hawa tu mko na buti. Mpaka mmeambukisha watu wa Jubilee. Tuliza. Kunywa maji. Chukua kikombe na maji ukunywe hapo. Acha niwaambie sasa. Mimi naanzia kwa Maangi. Maangi ameona sasa hapa kutaumana. Hapa kwa Azimio kutaumana. Akasema afadhali sasa nirudi nyumbani. Ameweka double chance. Umeona game ya Manchester City na Manchester United? Unaekanga DC double chance. Simulikuwa Azimio. Sasa ameona hapa kutaumana. Wacha aweke double chance. Ameweka double chance. Nimemaliza maneno yake. Sasa nikuje kwa Omari. Unajua mwaje kudanganya wa Kenya. Siasa ni kitu mbaya. Na sisi tunaomba amani. Hapa nimesikia ukisema tukishindwa uchaguzi tukubali. Nyinyi mtakubali. Nyinyi watu ODM, mwachana watu wa Azimio kwanza. Watu ODM kama Wajaruo mtakubali. Sisi. Yeah. Sisi tulishazoea tear gas. Sasa unajua tulikunywa na unaona? Mtakubali answer ndio ama hapana. Nayo mpaka online. Kama itakuwa free and fair.
vijana wadogo tuache kutuzi wazee. Mzee ndiye anastahili kujiheshimu na miaka yake, aje kutuzi vijana. Tu amekuwa kijana mpaka mzee, akiwa mzee 75 years ni kijana sasa. Ametusi nani? Anatuzingi Ruto. Wanafikiria Ruto yeye amefungwa mdomo na Ruto yeye atamrudishia. Sa even the history, Omar kidogo, even the history of Kenya sasa, huyo mzee anaenda nyumbani, politics yake inaisha kama Uhuru. Hao watu tunawapeleka nyumbani. Ruto of course mnasema atashindwa. Anaingia State House. Na ataanza Ruto tutampeleka Sigoi asubuhi na mapema Sigoi. Omar, kida yenu wewe umekuwa kama John Mbadi. Atakani kuambia ukweli. Ujo kila mahali. Ni nani huyo hajafuja? Nashti, nimemute mic yako kwa sababu kwenye earphones zako zinaleta kelele fulani. So hata mimi yake inaleta kelele hapa. Sawa, tuendelee. Okay, mimi ile kitu ningekuwa namalizia hapa Kurukundu. Najua sisi hata tupige sasa siasa nyumbani. Kurukundu nimeona leo umekuwa na senator mzee Samu Ongeri hapa. Nikaenda kutarajia kama tutaingia tuulizie mzee maswali. Kama mimi niko na swali moja endeza ulizie mzee. Hapa nilikuwa nangojea mimi niingie. Mimi naomba siku moja kama bwana Kurukundu uleta wase hapa Simbarati. Huyo uwaleta hapa tuwaambie kuna maneno kama mimi inaniuma sana. Faida unajua ile maneno yanaendelea huko nyumbani. Faida, si unaielewa? Hakuna kitu yenye wameongea hapo tunao. Sasa watu wetu wanaumia. Sasa watu wetu watu wetu wanauliwa. Sasa watu wetu wanapelekwa Eldoret. Tauni hapa mnasema atikizi atiko na hakuna madawa. Watu tuache kudanganya. Huko kwetu kama mimi Kurukundu huko kwetu manatoka. Soko imekaa miaka 7. Ijaifunguliwa na imejengwa imemalizwa. Hiyo watatufanyia nini? Hizo sasa ndio tunastahili kuongelea Kurukundu. Sisi tunaomba Kurukundu najua watu utawapata. Siku moja waleta hapa. Tuko na maswali kama sisi watu wa Kisii County. Tumesumbuka kama ni maji. Watu tuaje kudanganya. Hii azimio iaje kudanganya itatufanya. Kwani yeye ataenda kutoa pesa wapi? Ati akifika Kisii, nikifika hapo Kisii, nikikuwa president nitafungua factory. Agenda bandari ya Mombasa, hapa hakuna ushuru yenye mtalipa. Agenda huko West Wajir anasema hapa nikiwa president nitawaletea maji. Surely. Kwani wewe utatoa pesa wapi? Saa hii maji inakosa kwa nini? Saa hii njaa inakuwa kwa nini? Kama leo nimeona kusema tu kweli. Wameona watu UDA hii Kenya kwanza inakuja na makali. Wameanza ati watu wasivalie mask. Kwa nini hao wanaambia watu wasivalie mask kutoka kitambo? Sometimes watu wa Kenya tuache kupepo ufala. Tuache kusupport mtu because ametoka region yetu. Okay, of course, Raila ametoka region yetu. Omar utapigia Raila najua, na mimi nitapigia Ruto. Mimi ni mtu wa Western, kura yangu nimesema mimi ni mtu wa Western, kura yangu ni ya Raila. Kwa hiyo mimi ni mtu wa ANC, lakini kura yangu ni ya Raila. Najua shida yenu ni hiyo, ndio maana mkangi kwa serikali. Ndio maana mnaitanga watu wa FA. Sikiza kidogo. Unajua chama yenu ya udaku, udaku mwingi sana. Omar kidogo. Omar leo utajua ujui. Omar leo tutakufinya. Kurukundu nyamaza. Nataka tuambie Omar hapa. Sasa Omar, sisi sote tutaenda kuumia bado. Kitu unastahili kuhubiri Omar saa hii sasa ni amani. Ile kitu mimi naona inaendelea huko kwetu. Faida ile kitu inaendelea huko kwetu tunaijua. Ni hao watu wa Azimio wameanza mchezo waanza kusema ni Ruto. Hiyo yote tunajua Kurukundu. Kitu gani hiyo? I know Kurukundu hiyo huwezi leta. Hiyo tutakuja kuiongelea. Hao watu kuwaleta hapa. Ile vita inaendelea huko Transmara huko ni kwetu huko. Na Wakisii.
hiyo chunga speech yako wacha kufanya hiyo propaganda na kuharibu watu. Lazima tuwaambie ukweli. Hakuna kwani unamwogopa? Tuongee So kwanza, sometimes lazima uwe na kitu na evidence. Tuko kwa siasa, usilete kwa media, lazima uwe na kitu na evidence nayo. Watu wa Azimio, sikiza hata tuwaambie ukweli. Nyinyi ndio mnapenda hii propaganda kwa online. Tunaipaka. Because hizi media zote zinaposti maneno ni za ODM. Kokoti. Niko na swali. Kuna vitu yenye inaendelea Baringo, kuna vitu yenye inaendelea hiyo ndege mkasema ndege ya Ruto. Hebu tuambie. Mlisema ndege ya Ruto. Mlisema ndege ya Ruto. Wewe kuongea mambo mingi online. Wewe ndio uko information ndio tupatie sasa. Naona uko na information. Hapana, nimekasika tuache kualipia Ruto. Ngoja niwaulize swali. Hii Kenya tuko na serikali ambayo ina mamlaka ya kushughulikia hiyo mambo ya vita. Baada ya kushughulikia wakora wenye wanaua watu pale, wanaanza kukimbia bodaboda. Hiyo ni kushindwa kufanya kazi ni nini? Tuaje kudanganyana. Bodaboda wa Nairobi alifanya makosa, bodaboda wa Kisia anahangaishwa kwa nini? Watu bodaboda wa Kisumu na siasa bwana. Hiyo tudanganyane na Azimio. Wacha tusilete vitu vingine huko kwa siasa. Kukurukundu kwa siasa hapa tunazungumza mambo ya siasa kukurukundu. Ndio nataka kuambia kurukundu hii maneno iko kwa siasa. Kidogo kuna zingine hatufai kuleta kwa siasa, kuna zingine zinafanyika kuweza kuregulate ama kuweza kushughulikia sheria. Ukiangalia katika kurukutu waambie vizuri kwa sababu kuna mavitu zingine haifai kuleta kwa media. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo niambie kukurukundu. Hata Raila mwenyewe, huyo mwenye una support wa Azimio hiyo ya kuzimia, amesema hiyo mambo ya bodaboda ni mbaya. Kila mwanasiasa ameraumu hiyo kitendo ya kusema wana bodaboda. So unajua chama yenu ya udaku ina udaku mwingi kwa sababu iko na propaganda nyingi, udaku mwingi. Ndio sababu ndio inaitwa UDA. Na hii yenu ya kuzimia, itazimia mpaka wapi? Wewe mute hao watu. Sisi watu wa Kenya kwanza utaki kusikiza ile viewers tunatoa. Sikiza niwaambie. About the issue ya poda, ninajua kwamba sasa hivi hakuna mwanasiasa atakayeipeleka vibaya. Hakuna mwanataramu government. Hata Raila ni rafiki yake Uhuru. Lakini anasema kwamba hayo ni makosa. Lakini pia ukumbuke kwamba Uhuru mapema kisungumza alisema kwamba anajua wengine mtaipeleka kama siasa. But kama sisi watu wote tuambie ukweli. Wakati serikali hizi vitu tumekuwa tukizungumza hapa, ukisikiza taarifa, ukisikiza mambo na kutoka vyombo vya habari. Wanahabari wamekuwa wakishughulikia na jinsi ambavyo wataweza kusaidia ama kuweza kushughulikia katika njia ya kuweza kuregulate ajali na kisha kuweza kuangalia biashara zingine zinafanya na wana bodaboda. Si wote, lakini kuna baadhi ya wale ambao wanalipia wengine jina. Kwa mfano Maangi akielekea Nairobi alikuwa amefanya ajali, gari yake ilichomwa. Tukikumbuka hapa Sunika kuna gari moja ilileta shida, ikaonga mwana bodaboda, baadaye wangoje traffic ikuje kuangalia makosa iko wapi, gari ikachomwa. The same day ile mwanamke alikosewa, mimi hapa Kisitao nilikuwa naingia kwenye studio, kuna stage fulani hapa. Mtu alikuwa ameweka pikipiki kwa barabara. Jamaa wa gari kupita kuambia songeza, wanakuja na vita kwa sababu walikuwa wamelewa na walikuwa wanachukua vitu zao. So ile ilikuwa ni kitu ya kuweza kuregulate tabia ya baadhi ya wale wako na tabia mbaya. Ikiwa pasi kama wewe uko Kisii kuna tabia nzuri, ingia kwa barabara, hakuna mwenye atakuchokoza. Lakini kama kuna tabia mbaya hauna uhakika, hujajipanga, lazima serikali kufikie. Lakini kama uko Kisii kwa Mombasa uko sawa, wewe fanya biashara yako. Kurukundu kidogo. Kidogo kidogo hapana, acha niongee hapana, lazima niongee kitu. Dakika moja tunaongea. Kurukundu
Acha tuambiane ukweli. Even my MCA ako Azimio, hakuna kitu. Watu wangapi wamepata majeraha huko kwetu? Hakuna kitu ameongea. Sasa hizi sisi ndio tunawachangia kutoka huko maduko. MCA kwa Azimio, sasa yako siasa mahali yako. Hakuna kitu unasaidika. Umekasirika bwana. Mkogoti, wacha nikwambie. Wewe kama unajangisha kutoka hapo, wewe changa. We don't know anything which happened in Kenya. Hatujui vita ya kwenyu. And the government you know. Leo mtajua mjui. Leo mtajua mjui. Kurukuntu. Ngoja kidogo, ambia hawa watu wanyamaze kidogo niongee. Unajua mtu mwenye anaongea suala la bodaboda bila kuelewa ninamshangaa, kwa sababu ukweli usemwe. Bodaboda imeajiri vijana wengi sana. Bodaboda inasaidia household kwa hii Kenya nyingi sana. At the same time, bodaboda guys wamelack respect. At the same time, bodaboda guys wengi ni vijana wadogo ambao wengine hata license hawana. Now, for example, Kurukuntu, unapata wewe uko na kazi yako, venye uko na kazi yako hivyo, umeenda umechukua pikipiki, umepatiana kijana pale. Kijana anaenda anafanya mambo pale, anafanya kama ni ajali ama labda anapigana, pikipiki yako inashikwa, yeye anakimbia anaenda. Anapotelea risafu huko, hakuna pale ataenda kupatwa. Now, what the government is planning to do ni kuleta hawa watu pamoja, waingie kwa circles. Pikipiki yako ikikuwa kwa circle, kama imefanya shida, circle ndio inafatwa. Yule mtu mwenye amefanya hilo kosa afatwe individually. What is the problem there? Na hii kitu ilifanyika kwa matatu. We saw the other day in Nairobi, wakati mwanamke anachukuliwa anaingizwa chupa. That was wrong. Ni mwanaume gani katika hii dunia? Take an example, Mr. Fighter. Wewe sasa hivi uko hapo Kisii. Sister yako ako Nairobi. Uchukue simu uangalie sister yako anafanyiwa kitu kama ile yenye yule alikuwa anafanyiwa. What will you feel? That's wrong. Kitu mbaya tuseme ni mbaya. Wacha serikali ichukue hatua, ifanye chenye itafanya, respect ikue. Hata kama ni watu wangapi watanini, lakini sheria ikue, sheria ifatwe. Nash, hapo umesema na nimekusikia na nimekusupport hapo, and I truly support you because for sure, to be honest, in as much as we want to be emotional politically as in what is happening for bodaboda across the country, these our vijana wa bodaboda, I want to be candid and honest on this platform. Wengi wao hawana adabu. Let us not make this, a political game to whoever, whatever party or whatever side. The truth is, the only problem is the way the government or the president started to tackle that problem. Because this is the way the country has a law in place for matatus, and of course we had a very good discipline when Michuki brought those Michuki laws. We appreciate putting everything in order and the law to be followed. But it should not be generalized. The way now there is like a crackdown. It's not the crackdown could not be there before the initial stages of registering to them to the circles and all those things. After that, if whoever does not comply, now there could be a crackdown. You know there should be procedure. You cannot wake up one day uanze kuambia watu ile vitu ambao utawahi kuambia etifuata njia hii. Hatuwezi kutetea unyama ule. Kwa ukweli vile Kukuntu amesema hapa, ukigonga tu bodaboda mmoja tu unaona wanakuja kama nyuki juu ni wengi, and at the end of the day they will burn your car. They are very cruel. So but the way to do it is not the way the president is commanding it. You cannot use force to a group of people who are everywhere in Kenya right now. It will bring a lot of chaos, and for sure that one, because last week, for me a minute, there's a lot of noise. If
if the politicians, more especially from the other side of the divide, which is UDA or Kenya Kwanza, are going to use that narrative, Azimio, which in Azimia, of course, even without that issue, yeah, border, is going to lose a lot of a lot of votes due to that, because politicians will always look for where to get their points from. But the fact is, the border people must behave, they must follow the law, and the law must be put in place for them. So for those who will not follow the law, then they will be waadhibiwe, sio kugeneralize watu wote, kuwaita wote ni wakora, kuanza crackdown ambao haina kura imeanzia. That is what we are against. We are against the procedure. I mean, we are not against the procedure. We are against the way it's being pursued. So, in short, let us be realistic to one another. Mambo ya bodaboda yenyewe, hiyo ni mambo ingine, hata mimi siwezi kutetea kwa sababu nimeona mahali wana behave. Mara mingi wao wanafikiria wako right. And of course, most people, they have taken the motorbikes, crooks, thieves. I remember one day I was driving from Tanzania going to Kenya, and I was followed by boda guys. I just drove carelessly because I intended to hit them. So they were bodas, they were driving motorbike. They are crooks in those boda. So the police and the law enforcers must get those people out of the boda. If that is the way to go, then that's well and good. I will never be against that. But what I'm saying, let the procedure be followed. All right. Naona pa watu Kevin Getuba. Kevin Getuba, unanipata? Ni mute ya mic tafadhali. Kevin Nashi ameongea kweli? Nashi ameongea, unajua alikuwa anachangia. Nashi. Sidhani ameongea. Kitu kidogo nilikuwa nataka kusema before tulete Kevin. Yes. Mr. Fighter, you are very right. I concur with you, but remember, hatuwezi laumu rais. Rais ni order ametoa. Now, our blame, even if you listen to Raila very well, he said the way, hakulaumu rais, alisema the way police wanafanya si vizuri. Lakini and again, hawa vijana wakati wamefanya ama kisanga kimefanyika, pia kumbuka nao hawana time ya kungoja polisi pia wakuja kufanya hiyo venye unasema. Huwa wanachukua sheria mikononi mwao. Kwa hivyo kama mtu ni crook, deal with them according to how he is until huyu mtu akuje kwa line. That is it. Tumalize hiyo story. Wacha Kevin aongee. Wacha kidogo Nashi nikurudishia hapo kabla Kevin hajaongea. President wa Kenya wa inji unafaa kuwa chonjo na ujue unazungumza nini. Neno kutoka kwa mdomo wako ni sheria, hiyo unafaa ujue. Like the other day Uhuru alisema aliongea kuhusu let me it has gone a bit. Alisema amefunga mambo ya scrap metals. Iko hiyo ni sheria my friend. President akiongea, polisi hawana budi ya kufanya, hakuna chenye watafanya, ni vile wamepewa amri. So ile mambo polisi wanafanya sio yao, they are law enforcers, and any word that comes from the mouth of the president is law, automatically is law. I'm telling you. So let us not have a president who just utters words without knowing that these words, when they go down to the people, is going to hurt the people. Yeah. So he must be very careful when he's saying, he could have put it in another way around, and then put the structures in place, like the police and all those things, to do what they're supposed to do silently down there. Not everything should be published on the media. The problem is the approach. Even today, even the partner wa president, ambaye ni Raila, the partners in crime together, he is condemning what he said. So everyone is condemning what he said, and he's the president. You should know. You should choose what to say in public, because each and every one condemn the president. He didn't condemn the president. He condemned the act of the police.
not the Police are acting president. on the order. They are acting according to the order, my friend. Tuache hiyo, unaona mpaka hata Kevin amengoja mpaka akaenda. Okay, Yeah, wacha Kevin, niendelee. Wacha nikukosoe. Kuna sehemu nilisikia uliongea, nimengoja for long nikukosoe. Nilikusikia ukisema eti for the very first time eti Raila Amolo Odinga is facing what in Nyanza? Facing some negativity in Nyanza. There are some people who are saying they are in UDA or in supporting Ruto in Nyanza, Okay, South Nyanza. Let me correct you. It is not for the very first time. It has been there. If we go to Kuria, we have Kuria East and Kuria West. Right now as we speak, mbunge wa Kuria East ni none other than somebody Robi ambaye ni wa Jubilee mwenye alikuwa against ODM since 2013. Tukikuja Migori, governor wa Migori is not an ODM guy. So hiyo yenye unajaribu kusema, hiyo ni wewe. Hiyo imekuwa, hiyo iko obvious. Lakini like in Kisii now, hebu niambie ni watu wangapi sasa hivi wanaweza wakasimama na UDA? Leave away the whole of Kisii County. Hapo ni mtu gani mwenye anaweza akasimama saa hii akasimamisha UDA hapo saa hii? Nani? Mimi vile nataka kukuambia na nitakujibu hivi. In Kisii, in short, we have this wave of Azimio. That one I agree. But the fact is, listen to me. The fact is, it is the same thing that you can say in the Rift Valley. Maybe go Erigeyo Marakwet, Erigeyo County, Marakwet, or Washington County, or wherever it is, whereby there is no one who can stand there and Azimio na asema atashinda. So there are some ingome fulani ambazo ni za watu fulani. But the truth is, in as much as Ruto UDA will not get many votes in Nyanza, but from Kisii region, I mean Nyamira and Kisii, Ruto will get votes from that region, and he is going to get not less than 15% of the votes from Nyanza province. The 6 counties, he will not get less than 15%. So that counts. We don't want 100% from some people's bedrooms, but also count how many votes are they going to get from our bedrooms. That matters most. How many votes is Raila going to get from Mount Kenya? How many votes is Raila going to get from Rift Valley? How many votes is Raila going to get from Coast? And like the other years, like last time 2017, Raila got almost everything from the Coast. Yeah, Raila got almost everything from what has changed that? Sorry? What has changed? What has changed is this. Raila in 20 like in Coast. Listen, in Coast, the likes of Aisha Jumwa, the likes of Bebo MP kutoka kule mpaka huko Msambweni na wapi walikuwa ODM. Leo hii wako wapi? Ni kumaanisha kwa ground. Hata juzi tulikuwa na by election in Msambweni, which is in Kwale. Okay. How many votes okay, let me help you. Let me help you. This one I have said here and let me repeat it again. Huyu mbunge mwenye mnasema wa Msambweni mwenye mnakaa kuimba, that guy is an ODM guy. He has been in ODM. What they did, sikiliza, ndio najaribu kukusaidia. Kitu yenye ilifanyika ni story ya nomination. Nomination ndio ilimtoa nje akakasirika. In fact, he's not in UDA. He's an independent candidate. It's only that the deputy president came and campaigned for him. He's not an UDA guy. So you know zile mnakuanga nazo ni hizo tu. Kila mahali No. Listen, my friend, give me time.
You asked, ninakupatia facts zenye ziko. Fact ni kwamba my friend, kwa nini UDA, kwa nini UDA supported win unlike the one ambaye amesupport na ODM? Kwa nini? Exactly. Now, should I answer you? You can answer. Are you going to keep quiet? Let me answer. Nimekuambia ni frustration ya chama cha ODM ndio kilisababisha watu wakakasirika. Are you getting my point? Sikatai. Umejibu ndugu yangu. Umejibu vizuri sana. Na unajua ni frustration kiasi gani saa hii watu wa Coast wako nao, poti yao inatoka Mombasa inaenda Naivasha? Si ODM imetoa hiyo. No, ngoja kidogo. Unajua ni frustration kiasi gani wako nayo? Nikuulize swali. Jibu hiyo kwanza. Naweza nikakuuliza swali? Wako na unajua hiyo ilikuwa ni question. Ask. Hiyo poti kutolewa hapa. Unajua mipango ya kuitoa hapa kupeleka Naivasha ilianza mwaka gani? Sasa hapo ndio mnakoseanga. Sasa mnaanza we are talking facts. Unaanza kusema ilianza mwaka gani kama nini? Hiyo ni mali ilikuwa ya wapwani, the rake is in Mombasa. Why should they take the port which is supposed to be at the rake where the knee is coming to, and then they transfer? My question is simple. Hiyo plani ya kutoa nani bandari Mombasa kupeleka Naivasha ilianza lini? Wewe ndio unajua hiyo sasa. You know, mimi kitu najua. I'm in Mombasa. I can give you what is happening here in the ground. Unajua hiyo sasa yenye unajaribu kufanya, tunabishana. Atuongee. Atubishane my friend. Kwa sababu ninakuuliza a genuine question ni port imetolewa hapa Mombasa, imeanza 2014. Unielewa vizuri? Exactly. After they completed building the nini SGR, walianza mpango ya kutoa some whatever here in Mombasa wapeleka Naivasha. You see? And my question now comes, ni ODM ilihusika kutoa bandari Mombasa ama ni Jubilee? Because you are telling me kwamba wananchi wako frustrated juu walitolewa bandari Mombasa, nao hawataki, ndio maana wanaenda against na Raila. Was Raila in the process of taking this port from Mombasa? It's okay. Simeniuliza. In fact, Ruto ndio alikuwa kwa hiyo process. Ngoja nikujibu. Fine. Wewe uliza swali ukajibu tena. Sasa Raila, sasa hivi tunavyozungumza na wewe, unajua tunaongea kuhusu, mlikuwa mnasema ni nini imefanyika ama ni wapi au does Raila lose the votes in Mombasa? Raila na hiyo asimio yao ya kuzimia iko na mikakati pamoja, ni kampuni moja na Jubilee ambao ilianza tarehe mwaka 13 ama mwaka wa 2017 ama 14, imetoa hiyo nini yao Mombasa. Kwanza sana imeitoa pale Mombasa, Raila akiwa pale kama ndugu yake mkubwa, advisor wa Uhuru. Alafu leo hii kesho anakuja kwao kuambia eti nipatie kura. Unafikiria atapata kura gani pale? To be just honest, hakuna kura ile Raila atapata pale Mombasa vile hiyo mambo ya poti hiyo zitakuwa kidogo, sio mingi vile alipata last time. Wacha nikwambie ukweli. Na hiyo ukweli kama mukubali, mtakuja kujua mjui. Ile kura Raila atapata round hii Mombasa sio ile alipata 2017, kwa sababu ya hiyo poti tu peke yake na mambo mengine. Na tena hata ukiangalia vizuri,
Watu ndio ground ni different. Sababu ni hii. Angalia watu Sasa kama wewe na Isa mimi, Jumwa. wewe na mimi, nani ako kwa ground? Okay. All right. It's fine. Ndio tuweze kuweka climax tafadhali, because of time. Saa 8 sasa dakika 9. Labda tuweze kumalizia, tutaendelea hapa kuanzia leo jioni. Nashti, unaweza sema nini tafadhali kwa sababu ya muda? Dakika 1. Mimi ninaweza sema Faita, unajua kuna watu hupiga kura wana conclude. Kuna watu najua sasa hivi wao washapiga kura, wanajua kwamba Western Raila amelose, despite wabunge kuhama vyama vya Western vyote venye vinaegemea kwa mlengo wa deputy president, lakini they are still dreaming kwamba Western watapata, tunakuja coast. Wanasema kwamba Raila sha lose kwa sababu ya poti yenye ilitolewa Mombasa, na mmoja wapo mwenye alishughulika kuitoa ni deputy president. Yeye hawaoni kama ata lose hapo, wanaona yeye atapata. Twende Nyanza, wanasema kina sijui nani hao watamletea kura. Yani they have already, but my question is, if your party leader knows all this what you are telling us, then why is he crying a lot? Ni kwa nini mpaka imefikia point anasema they will be having their own tallying center? See, if they are confident that they are going to win, they should just sit down and maybe eat some mandazis. All right. Faita, tafadhali kwa dakika 1. Nimeanza kusinzia hapa, dakika 1. Ile kitu wacha niambie ndugu yangu, mimi ile kitu napigania sana ambao inanihusu sana Nashti. I don't know whether you are coming from Kisii. If you come from Kisii, this is my stand. As Omogusi, we have really lost politically. And as a matter of fact, we are not going to gain anything from either Azimio. Maybe we can gain something. We can gain something from this thing, Kenya Kwanza. Reasons being is a propelled prosperity for the whole country, not a regional prosperity. Why am I saying this? The bottom up is for the whole country, not for the southern region. Kwa sababu sisi kama Wakisii, Omogusi community, we have nobody to bargain for us, unlike other communities the way they have done. Nikurudishe nyuma kidogo, Mr. Nash, la mwisho ni kwamba if there is a party that has lost MPs, senators, supporters and everything, is Jubilee. How do you look at Ford Kenya, which has lost maybe 3, and NNC, which has lost maybe 5 or 4, and then you make it a point? Jubilee lost almost everything from 190 something to nothing. So My you friend, cannot talk about as we speak now, ANC has only 2 MPs. Are you aware of that? It doesn't matter. I have given you the answer. If there is a party which has lost, is Jubilee. So ANC losing, watu wameingia kwa Azimio ama hiyo DAP wamenunuliwa, ni watu wenye wako na tumbo sawa. Ngojea wakati wa kura ihesabiwe, na ndio utaona kweli kuna nini. Na mimi nawaomba watu wa Kusimia namna hii, muanze kusikubali kwamba mtakubali matokeo. Muache kusema ikiwa mtakubali matokeo kweli. Sema ndio mara. We are in to win. Na wewe. All right. Naanza na wewe. We are in to win.
Thank you very much. We are not Kukurukumbu, losers. Oh, We are not losers. yes. Kukurukumbu, please Yeah. ask this gentleman whether will they accept the salt. That question and ask me also. The answer Tuanze hapa. is, Well, as Tuanze sisi Azimio hapa. team, okay, Nashti, let me do vile miulizo nianze na Nashti niende kwake. Nashti, will you my answer accept the is, result? my Yeah. answer is, Yeah. in Azimio, we believe in winning. We are not losers. They only Okay, na mimi steal wacha from us. It's okay. But Fine. if the game is free and fair, we are winners, always winners. It's okay. And my friend here, Fighter, knows it very well. Let me go to Fighter. Fighter, will you just accept the result come 20 August 9th, 2022? As from our leader, we have always declared that we will accept the result. The people who have a problem because they think they are on the rest, they are competing for themselves because they don't see any competition. They are thinking that they are competing for themselves. Is hii chama ya kusimia na itasimia milele. Hakuna mahali Raila atakuja kuona upresident Kenya hii, itasimia. Ngoja. A prophet of doom. Itasimia my friend. Sasa wacha tumalizia hapo. Sababu kama kurikugundu, lema tuongee kwa ukweli mimi na wewe hapa. Kama swali ya rais tu hapa hivi, swali ya rais eti wao wako set kushinda. Nani ako set, nani ana nia ya kushinda? Kila mtu hata Kalonzo pale Juma anataka kushinda. So you cannot come with that only that card on your table. It's okay. Kama wewe si mshindi, then ulishindana kwa nini? Sasa wote wameshinda, washindi. Tufanya hivi. Mimi ni watu nimalize show, ni watu backstage because of time. Nenda ulale, hata mimi naingia kulala, kesho ni job. Unajua huu Fighter. Wewe nasti ujifunze kukubali matokeo. Hata ikiwa mzuri, hata ikiwa mbaya. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Anayekubali kushindwa basi kashindana kwa nini? Hiyo ni ya wapi sasa hiyo? Basi kukurugundu maliza huyu mzee, wacha na yeye. Ni watu wa Azimio, but ni tabia yao, hatuwezi kuwaraumu. Kama mkubwa yao amewafunza hivyo. Hata niona mwingine ina national Okongo Omogeni. Wewe unasikia Mr. nani? Unasikia Okongo Omogeni kwa national television akisema, akitoa hiyo majibu tu kama ya huyu jamaa. Ni vile wamefunzwa. It's okay. It's okay. Thank you very much. Nashukuru sana kwa kuwa pamoja na mimi. Nimechoka despite the 2 days hatujakuwa na nyinyi hapa. By then nimeshinda all the area of Nyamira, kupiga kampeni kidogo. So I want to appreciate, by the way, I want to appreciate watu wa Nyamira, especially Nyamira County. I was in love the way you guys mlikuwa mna, by the way, if there's a county that imepiga hatua katika kupiga katika mambo na siasa, Nyamira County ni refresha nayo. Wakati nakwambia county zingine na ile county ya Nyamira ni refresha na hiyo county ambayo mheshimiwa yeyote unaweza simama upige kampeni, uwaambie watu kama unataka kura, na unawaambia kwamba hauna kitu, hauna pesa, na wanatii na wanakuelewa na wanakusikiza. Nilifurahia sana. Kama wakikaa hivyo wasikuje kuwekwa, ni watu wazuri sana. Jua kwamba haki yako ni kupiga kura, haki yako ni kusikiza upate kiongozi mzuri. Usitamani pesa sana, kwa sababu pesa nitakupatia pesa shilingi 50, kisha baadaye hiyo 50 yako ukinipatia kura nitakuja kuirudisha nisikufanyie maendeleo. Nashukuru sana watu wa Nyamira. Nashukuru sana watu wa Nyamira kwa ile ambacho nilikuwa nimeona. Actually naweza kutembea the whole of Nyamira County, constituencies zote, wards zote, niliona kitu ambacho sijaiona. Watu wanaweka pesa, ni kitu yani pesa si lazima, wakiambiwa haiko na wanaelewa. Nashukuru sana. Thank you very much for coming here. Tumezungumza mambo mengi sana. Twakuwa ni mwana siasa ya Dr. Josh Maangi, Deputy Governor Kisii County,
kung'anya kuri Azimio UDA Azimio kurachagete kung'anya kuri myaka eri amagega etamu intangane bachoreti kuba abarabe county ya Kisii we karero iga lakini unyorangana nyote noga kunye kung'anya tanya kuri sign inse abeke sigina cyo tamu ng'anyire no kung'anya kwa muntu tu lakini onete yori ong'anyire abantu bose batinga tuang'anyire nga tuachire UDA tuachire Azimio tuachire Jubilee tuachire Aralia wale watu hawajama wameama tu kimdomo kimwili, lakini vitu zingine ziko katika vyama vyao vya kwanza, kwa sababu sheria inasema kwamba lazima osaininse kinga kuang'anyire. So we want to see wantu walibane na ki amone ino na kile ngambi ya mara njuko tuweka amone ino na ujue kwamba the mandatory parakwa ilikuwa uplifted. We want to appreciate you guys for coming here and for watching. Remember, if it is your first time to be here in the house, remember to subscribe. Kidawa subscribe ligari, hakikisha kwamba umelike pale. Katika kwanza mspecial show yetu ya siku ya leo. Sijana watu wamelike, sijana watu kama walikuwa like. Nimepitia hapa nimepata likes ni chache sana, lakini tulikuwa wengi. Tafadhali kama huja like tu, tafadhali tunaomba kwamba uweze kulike. Kulike tu ni kuguza tu pale, itakuwa na matena zaidi. Katika upande wa Facebook zamani pia tunaomba kaanze kutufuata pale Facebook, kisha baadaye pia pale like page yetu Kisii Hot TV. Pia tunapatikana TikTok. Tutafute pale Kisii Hot TV. Pia follow us and like our videos. It is well and good to be here. Tuweze kuzungumza mawili matatu. Kwa sasa naomba niweze kuondoka kwenye studio zetu za Kisii Hot TV. Kumbuka kwamba tutapatana katika mwendo wa jioni tena leo kuanzia mwendo wa saa 4. Jua kwamba Jakaranda sasa hivi maandalizi kamili yanaendelea ya kuweza kukaribisha katika jumuiya nzima ya Azimio wa kuweza kuandaa katika mkutano mkubwa zaidi wa Azimio. Wanasema kwamba ni mkutano wa mwisho wa declaration ambao unafanywa pale katika uwanja wa Jakaranda. Nikiangalia pale niona kwamba maandalizi hakika yanaendelea pale moja kwa moja. Kama hebu nione kama naweza fikia hayo maandalizi hapa. Nilikuwa naona hapa yalikuwa yanaendelea moja kwa moja. Bado wanaendelea kujiandaa pale katika uwanja wa Jakaranda. Leo usiweze kukosa, tuweze kupata muhimu zaidi. Hapa Kisii Hot TV tukuletea live kutoka Jakaranda, live and direct. Usiende mbali tu. Usikuwa tuna shaka, tunakuandalia mawili mazuri zaidi. Pete niona hapa natafuta video ya Jakaranda sasa hivi, niona kwamba taa zimewakisha, maandalizi yanaendelea pale kupigwa moja kwa moja, wakiweza kuhakikisha kwamba unahakikisha kwamba swala nzima na mkutano wa kesho itakuwa na matena zaidi. Lakini kwa sasa tunataka kumalizia hapo katika swala nzima lake Josh Maangi, na kama wewe ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe. Subscribe, share pale, itisha marafiki zako, like pia. Ukilike pale hakikisha kwamba umeweka comment yako kuhusiana na swala nzima la siku hii ya leo. Na hii ni Kisii Hot TV. Kwenye steering hapa mimi niko nashikilia hapa ni moja kwa moja, kwa majina ni Nyepto Dennis, majina ya kitambulisho, majina official name. Lakini ukipata kule kwingine majina ya kutafunia na kukula unga na ugari, utanipata kama aka Kukurikunja, the only guy from Africa, the original color. Niko na utafutia hii swala nzima la Azimio. Maandalizi sasa hivi vile yalikuwa yanaendelea, nimeona kama video imenipotelea kidogo, lakini jua kwamba kufika kesho utakuwa unapata swala nzima kuhusiana na swala nzima lake kuhusiana na maandalizi yake Jakaranda vile ambavyo yanaendelea. Lakini najua kwamba watu walikuwa wamevurika vurifuri. Kulikuwa na watu wengi zaidi pale katika uwanja wa Jakaranda sasa hivi, licha ya wao walikuwa wanafanya nini, walikuwa ni maandalizi. Yeah. Nilikuwa natafutia video, ni kama mmenikosa, mniwe radhi, lakini najua kwamba tutaipata kesho. Kulikuwa na maandalizi kamili pale na kulikuwa na umati wa watu, lakini kwa sasa wote nisema tu hivi: and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom, 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 shalom. Mkuwe na usiku mwema, mkuwe na asubuhi njema, mkuwe na jioni njema. Mungu azidi kukaa na nyinyi. Nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na mimi tangia nilipoingia hapa kwenye studio zetu za Kisii Hot TV. Na sasa imefikia wakati wangu kuweza kuondoka. Mungu azidi kupaki na nyinyi. Tutapatana tena katika majira mengine. Kwa sasa
Bye bye, goodbye, good night. Nishaondoka.